Nya sai wono Bowi Palo Malaya Pagani Bobo Nero Kamano Kongema Mama Hellen what they did all the way to Witty Bobo Kamana Jesus of
Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads beside me. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness, for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they shall comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Glory be to the Father, as it was in the beginning. A hymn of praise. Lord, you are my God. I will honor you and praise your name. You have done amazing things. You have faithfully carried out the plans you made long ago. You have turned cities into ruins and destroyed their fortifications. The palaces which our enemies built are gone forever. The people of powerful nations will praise you. You will be filled the city with cruel nations. The poor and the helpless have fled to you, and have been saved, in times of trouble. You have given them shelter from storm and shade from the burning heat. Cruel enemies are turned like winter storm, like drought in dry land. But you, Lord, have silenced our enemies. You silence the shouts of great people as cloud cools at hot day. That's the reading. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Rebuke, correct, encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around me a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to weeds. But you, keep your head in all situations. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not to me only, but also to all who have longed for his appearing. God bless you. At this time, we're going to get to sing our new hymn number 177, to the One
wachako lemo gi mama Hellen kaka jakristo. Wayudo parish, ere chako lemo jakeno mar parish. Obed jakeno mar parish, kendo obed jakeno mar church. To wasetiyo gi Hellen maber. To kaka ni Hellen onge tuone, nonyumo kaka kona ni japot. An adwa weyo tich kendo. Tanyisi ni an ok nayieri jokristo ema nolimo. Nasaye wuona kodgi, an kawacho ni to bi takone ni mama ling'a abiro wacho ni kaywak ni Nyasaye manochwere moketere ne piny kapogini moseting'o mondo okete kama en moyero kende nikech en jakristo maber, en jatich Nyasaye maber, kendo ler onego chuny Joseph kod Ibrahim kuom ngimane mosetigo gi jokristo. Yesu Kristo. An iluonga ni Timon Chalisomundi Ujula. Orang Ujula. Hellen kaporo ringewa moka kaporo wawuoyi wuoge ne yuora. Bili ya puina kani primary, kaito bili chiumela kutuogo, kani chango mama na wala sikire. Koro ang'eye kendo kaka japuonj wadwa, kendo ang'eye kaka jatenda korka weche mag education. Achieng Hellen jahera. Hellen onge gi weche mang'eny, weche miduto okia. Hellen en ng'ama straightforward. Koro kaka familia, wang'o mana mos, mana kaka watne en chiro mar Nyasaye. Adwa ni Nyasaye okamano kuom higni te, kokamano to ero kamano. Hellen osebedo machiegni koda kabisa. Ma kata ka wuoth koro nitie madhi koda, togochona ni ndugu ubro dhi e miel atim nang'o? Takona ni an mtoka Rita Junction ahero wadhi together. The last burial mane waten ne mar wuod Bishop Opiyo. Nakawe Junction mwadhi kode machaka duoke nyaka dala. Mane last burial mwaten kode. En bende dala na ubige mogik kanyara marus nobi nyom. Donge wa mane kuma jidhiye wambe wabro na lowe erodu kamano. I'm the first one to Nyarobuti. A lot has been said about her, which are very true. She is big, she is also a mother. And for us as her children, there was a mix of a mother and a teacher bonded together. So there are times that when you're in the house, you remind her, please, you're in the house, Papa says you play. So sometimes teachers have a way of trying to force things in strict ways, that way or no way. And sometimes in the houses, there's a level of democracy. All said and done, she has been a good mother. Personally, me and her, we have had our good moments. She was good with me. Certain times when you feel you need something to talk to. Sometimes things are a bit tricky. You have to call her and ask her, how is this? Not really. Maybe many people you don't know, but two of the questions that I thought I was going to make certain decision. And we asked her, is this the right way? She's like, this one is okay if you're okay with it. Generally, she was a bit passionate about education. Most of us, we were three of us here, but she ensured some people besides us also got education. Anybody who stayed with us. Apart from the three of us, we had 6 others. Actually 9, who also stayed and passed through our hands, and they are now adults. They're also here, but for the sake of time, I will not bother. Basically, we have lost an icon. It is not just using a mother.
say it is losing any other person, but when a mother is silent, is in a free, cannot talk, it hits you. Many a times we have tried in our own corners. When she started becoming sick, we thought it was just normal H. and abscess. But unfortunately, that was a misdiagnosis. So when things started becoming a little bit difficult, my sister, through her instincts, after talking to her on the phone, realized something is not right at home. None of us knew that she's coming to the country. Even my mother just wondered that I can get her voice in the city. And what is that? Not Jackie was here barely a month ago. So Jackie saw her and said, Mama, we have the doctor now. And that was the beginning of the hardest journey of our lives. She was trying to be courageous, but she was also feeling for us because most of us were around her. It was not easy. She could not eat. She could not walk. She basically was being given palliative care by Jackie, at some point we, at some point we had others who subcontracted to be the heart. It is not easy talking about mother. We have a lot of people talk about her. From now, I think those who are with us in the hospital from comprehensive, those days of Mangamano, where even accessing the hospital was a problem. Many of you came with us, friends came, we appreciate you so much. You brought food, you brought juices, she could not take. That was how painful it was. We appreciate the value of them. They gave us support, both in kind. Some called us, prayed for us, many prayed with her. We appreciate you so much. She had a very strong connection with her colleagues, especially the ones in the education department. Many teachers came. Miwani State came, led by Mr. Momulo Maka, Kolida, Mr. Odiampati were coming daily because they were seeing this teacher was active in this state. It was a shock to everybody. She was discovered to be having lymphoma, which was initially misdiagnosed as state biliary cancers. So when she was given those drugs, those were not drug actually it made her diagnosed. Lymphoma is a type of cancer that we were meant to believe that was treatable. Unfortunately, it wasn't. We highly suspect that it was a form, but maybe the doctors were just managing us so that we still have the courage. So as I said, that actually for those who don't know what happened, it was cancer. So it was a tough moment when the results came to us, but as I said, we still can be with us. Many prayed with us, many called us when we were at home, many called us in the hospital, many visited us. And on that, I think the church, we appreciate you. You guys came home a lot. Some of you came to the hospital. Those moments were the lowest. But we thank God for the people who stood with us. And we hope that even after this, Musishwaje, this is about to go. Asanteni sana. God bless you. The Vicar Boya Parish to come and say something about Mama. Amoso ni Bwana asifiwe. Nduto pake. Anepadi Mama Hellen Boya Parish. Mama Hellen neme kajero kwa family mare. Carmen now says, Bogore, Maseno South along the other side, Maseno East to the middle, Bon. Koro kana wadi buche Maxinol, Tawara Buchego. Koro abet kone maber from 2020. Mana kaka japuonj mar kanisa osewacho. En parish treasurer. Kendo en treasurer mar kanisa ma St. Paul's. Kuom higni 3.5 mwasebedo go kode,
pok aneno wach moro marach kuome. Agoyo erokamano ne family kuom bedo motegno kohero mama, kendo Nyasaye pod biro miyo teko e kinde machalo kama. And for him to come, let's stand up with hymn number 9 in Lord. I want to take this opportunity just to thank God for the life of Mama, and I want to thank God for the life of the family of Mama Hellen. I'm here as a friend to the family of my brother Martin and Linda. I know her as Linda. I'm hearing a second name, Jackie. But we thank God for you. Friends, it is just through God's grace that we met with Martin and Linda. I'm Willis Atoyo. My home is in Usenge Parish. I serve at Bondo Diocese and same as Maranda Parish. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. We are here to celebrate the lifetimes of our sister Hellen. My name is Philip Manguna. I serve at the St. Stephen's Cathedral of Kisumu. I'm part of this family, but more so I want to encourage our children that be in the Lord. As your mother has always been, we want to encourage you. Each one to share God to you and to one another. And bless you with the entire family. Kache kidoka ba, but necessarily good. To join as family, as said we receive God. I think now it is more than a decade. I first met this lady in a funeral like this, when I was posted in Germany as a vicar of Germany Parish. From there, we became friends, and we worked as friends. You are somebody for yellow country. But I sang your mama and you come on my bed. Keep on me on my bed. Joke the drum. Opiyo. Good one here in my bed. To me, yogi, your movie to good sign. Market your mama. A jammy of a geniero, Katakwa there. Housewarming, at our home dedication. To kind of opportunity now go. To always tell people here, kidwaro ng'eyo osiepe, to ng'eyo osiepe sechegi.
seche ariyo. Nitie sama lit ibiro ng'eyo siku to gi sama mor. Mago to mana crowd. So when you see people gravitating around you at a time of joy, don't take them serious. The real friends are those who come when you are at your weakest point. So I've known this lady as a true friend, because when I lost my son in 2017, I was at my low point in life. But she came, look at her age and mine. She managed to come home and stay with me. And ogno keto kutang'e kadi omoko wachanya anadhi yue obeta koda piny kamae nyaka piny ruki magi sete piny tich no dhi koni tich wade lamo Nyasaye. And that was the reason why God gave the Israelites freedom from Egypt. That is why he punished Pharaoh together with his chariots and soldiers. Mukono Musa, go tell him, let my people be free, because I want them to go and worship me in the wilderness. Nothing else. Lamu Nyasaye. Oklamo dhano malokore. Kideni wala mungima. I vanity. Wala pesa. Wala mwani. Wala mleoni. Wala mpindwa. Wala mputhewa. Wala building mawajiri. Kidomani kaloma kidomani kanisa mabaya. But what does the Bible say? Those who are worshiping me must worship me in truth and in spirit. Not in a cathedral. Not in church. In worship. You must worship in spirit and in truth. Mane karo bro afam. Mindy mama Hellen wani dokani. Mane ngata. Oyu yuku tichie matek manosati. Omeya enda kamina. Tokawani kambi mongo makaiti bukini to be drowned. Kaiti the afternoon. Bro Timo, you are so beautiful son. Omeya chacha deja nowhere watch more. Picha Nyasaye makopinte kamora mora wangeneno samaiki jomoa wani samaikeni tibeni opogore mama nenyo ya keno ose keno kani niche bedie kende ni tibeni opogore ni Jodala wake ni nyo se gole chon. Jodala wake ni weche mag pesa. Kendo kakwa nogale. Mano kule mabadi yokubugi kati wacho marana kwa yalo kidogo sechare. Buki pesa pe pate. Ibiro yalo kodima na sapara ni yalo. Edu kino kona njona. Koso do men kontra entry. Nyeba na mo bongi account. Mi pendi to contraenti, nyaka mabe okongi contraenti. Eno wanyo wanekana. Iyo wiyo kana machelo wani ni ino roji. Tu ino roji ni kio se wani somewhere else. Ni mamele chako. Otu amuli ni mamele chako. You don't want the best from us. I pray in a sign one kikusike. Kikuyua ni ndio maongezi. To be born the sign. Now teach us to believe and He will teach you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hapa mbinguni wa mtazame mtapo
to you as they look upon you as the rock and put their faith, trust, and hope in you, God. Father God, you are God of might and power. May you support your servants at a time like this, and of frustration, God. May you give them the grace to trust in you, that though by nature they are frail and weak, that they may stand upright in any time. Oh God, may you make them be more than conquerors. Now may the peace of God that passeth human understanding keep your knowledge in God and always on His Son, Jesus Christ. And the blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit be in you and remain with you always. Amen. We may join in the words of grace.
irwako ringre nyaminwa Hellen Achieng Opiyo e kanisa ni kama nyocha otiye gi tekre gi chunye kendo gi mwandune ka ongima. Nyasaye Wuoro, Wuowi kod Roho Maler miwa ng'wononi kawuono mondo wapuonjre kuom ngima gi tich mar nyaminwa majatimo e kanisa ni mondo wayud teko mar luwo timbene mabeyo kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Ating'o wang'a ka arango gode, to ere kuma konyruokna biro ae. Konyruokna aa mana kuom Ruoth Nyasaye ma jachwech polo gi piny. Onego jaritwa kik we apodhi kendo kik onur minindo tere, kendo nindo ok tere. Ruoth Nyasaye biro keloni, en e bathi korachwich. Duong' obede ne Wuoro kendo ne Wuowi kendo ne Roho Maler. You are my God. I will honor you and praise your name. You have done amazing things. You have faithfully carried out the plans you made long ago. You have turned cities into ruins and destroyed their fortifications. The palaces which our enemies built are gone forever. The people of powerful nations will praise you. You will be feared in the cities of cruel nations. The poor and the helpless have fled to you and have been safe in times of trouble. You give them shelter from storms and shade from the burning heat. Cruel enemies attack like a winter storm, like drought in a dry land. But you, Lord, have silenced our enemies. That is the reading. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Peke yangu sitaweza, safari ndefu ya shida. Peke yangu sitaweza, kufika Yerusalemu. Peke yangu sitaweza, safari ndefu ya shida. Peke yangu sitaweza, kufika Yerusalemu. Nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia. Ndefu ya Bwana nahodha wa roho yangu. Shetani yu kando yangu, kaniweka hatarini. Moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Naona nahodha wa roho yangu, naona nahodha wa roho yangu. Safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yu kando yangu, kaniweka hatarini. Moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Wimano wacho ni Yesu e kuon mar ngima. Wasomo. To Yesu nodwokogi ni, an e kuon mar ngima, kendo ng'at mobiro ira ok nowich kech nyaka chieng'. Bende ng'at moyie kuoma riyo ok nochak olong' gang'. To asewachonu ni kata obedo ni usenena to ok uyie kuoma, ji duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng'ato ang'ata mobiro ira ok nariemb gang', nikech ok aselor aa e polo mondo atim gik ma an ema dwaro,
to mana gik ma jal mane oora dwaro. Jal mane oora dwaro ni kik awit kata ng'ato achiel kuom joma ne omiya, to ni mondo achielgi duto chieng' giko piny. Adier, wuora dwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato moneno wuowi ni oyie kuome oyud ngima ma nyaka chieng', kendo an achiele chieng' giko piny. Mane wach Nyasaye. Rastas Nyaluga Ogira. Kama watie ni wane kanisa mar St. Paul's Boya A. Kama nyiche nyaminwa dada Hellen Opiyo Leme kaka momode. Ondamo mwachope ni wadhi yudo neno matin kuom jowetewa. An japuonj kanisa mar St. Paul Boya A. Wan gi dada Rose, wan gi ariyo. To kok adwa dhi mabor nikech asewuoyo, adwa ketho seche. Mae kanisa mane Hellen kuongo bet jakeno. Kane wachako kode, ne otiyo maber. Kendo nwabet piny wapuonjore, Hellen opuonja mang'eny ni ma watim kama, ma watim kama. Nahero timonega ni mama Hellen, an ok adhi sikul, ni somo mitieko buk. To nyiero, okone ni wabiro tiyo atiya. Wate kanisa cathedral kucha ni Hellen ne wagedo go. Kung'iyo kata nitie Vinga ne wagedo kapok waumewa parish. Ne waketo gik moko in plan chon. Chieng' moro ni wabed gi parish. Koro wan wagedo ageda ni po nono ka chieng' moro wayudo parish to koro patwa ok taro. Nitie mang'eny mwasetimo kode. Wakae wan kaka jo St. Paul wanyalo konyo nyathi ma nigi chandruok. Apo ni hero Achieng' Hellen ma oluti, iwinjo yudo warruok. Ka ok yudo warruok, to kawuono go ne oriti mogik, nikech kama idhiye ok nidhi mang'o, ok ginene e nying Yesu Kristo. Alando Yesu mar Majan Nazareth, Majanabi. Ojino, I'm sister mar Hellen. Hellen is sister na maduong', and toke mabor ahinya. To gima nyalo wacho e seche ma wantiego kae ni an mamora ka nikech Hellen. Ne wagenore kode chien kanyo ma ne wanyalo wacho wechewa moko maling'. To kane ochopo kama koro namanyo kama nyalo dake. To no advise ni mondo wadak kod Boya. Adak Boya kenda. Na winjo kendo nyalo wacho ka ngichir kabisa ni an kata pesa mano chulo wadake no dhi through her bank mo biro nyaka ne jok mano ochulo lo kan no kabulo tasini achiel. Ne mama mako ambini ni dwa mulo ngimani to mule maber. Makata ki wuotho kuma intie no kinyalo paro tipo paro biko kinyalo paro to be ochune nikech be no koi korega ni mondo kotimo ni bi wach ka ni otimo na. Kora nyalo wacho ni ngimana mar dak Boya kae ene mano holy that way.
To kano se leader ma biro nyaka goya. To leader nyaka kanisa makoro mantie. An ka education mama Hellen biro. Nyami kanisa mana aleme kane ano. To gino le bukai bol nanya la. But no convinced that it is not good. Kanisa kanisa ni tione nyasa Achieng. Bimondo wabe kuliga mondo olam nyasa. To hera kabisa. Oyombo likesha kwa mwana Nyasaye kanalo hilo. Takwa mwana mwana uketwa na Nyasaye. Awachumo tena. Ngoli nyime katobe mikolo watako kima mwenye koonge. Nyasaye na kidu kono. Mrs. Achieng will tell you that my mother was a lady of class. I'm a grown-up managing my home, but mommy will ask me, "Bende irwako rima ler ka idhi tich? Adwaro ni ibedo nyako mondisore." So she was excellent basically in everything she's doing. If you go to her home, it's excellent. She's raised us up excellently. And as I say, I want to grow to be like her. Even at 10, what she was to us. I pray that God will help me to be what she was to us, to my children, and also what she was to my dad. I hope I will be to my husband, Martin. I've seen her love her siblings. I pray that God will give me the strength to love my two wonderful brothers the way my mother loved her siblings. I've also seen the way Mama loved and protected my two beautiful sisters-in-law. I pray that I may also be a wonderful sister-in-law to my sisters-in-law. And you know, Mama's friends, look at them, wonderful women who are, you know, molding us to be, okay, another young woman, they're molding us to be people who are influential, who are changing the generations that we get to interact with. That I want to be to Hona Nyaroluti. Mama na mohero wa kabisa kabisa. In fact, looking back with the wisdom of this respect, I tend to think that Mama bought this land in Boya for the love of these two boys. She wanted to make sure that her children were established. Her children had a place to call home, a place to run to. So whatever my mother did in all her life, we were at the back of her mind. It was that love that Mama na kane ochopo kinde makoro ayudo scholarship to go and study abroad. Almost the same time my mother had, you know, received some loan to build her home. So Mama noketo pesa yote lweta yote. And she told me, Jackie, I don't without, but you go and work hard. And working hard, I've worked. My husband will attest that I'm raised by an excellent woman, and I work hard. And I pray to continue to, you know,
make her proud in everything I touch. Make her proud in, even the relations I keep. My mother would not be happy so I only want to thank God really, and yeah, for a long time, Mama Nanichak Bedo Mato in February, I've been crying every blessed day. I've cried until Mama rested, because then I knew God has finished the work that He set Mama to do here. We did our level best. We gave Mama our all, be it resources, be it our time, be it our love. They say that when a mother is sick, the whole household is sick. We have been sick for such a long time. But I know, with the passing of time and with the grace of God, He will heal us in His own time. For Romana is just to say thank you. And also to thank my mother really. She's raised as well. We are not afraid to face the future because she gave us wings to fly. We are not afraid to face what tomorrow will be. Mama did her best to see us thrive. And Mama now, I just want to, I've been confused. I've been confused because in my many travels, wherever, the first number I call is hers. Mama, Achoko, kama, and this is how this place is. And I wanted to ask Annie, Mama, how is heaven? Ichoko. Glorious. Chalnade, But I don't know what number to call. Yes. Anyway, it's all right. So I wanted to rest in peace knowing that we are blessed and we are strong. We are able to face tomorrow. She's done commendable job, really, raising us. I think she's done well. For all your prayers, for standing with us. And yeah, let's talk more tomorrow. And may God bless you as we continue to walk this journey of sending my mom to her final resting place. May God bless you all and may God keep you. I'm called Ken. I'm the firstborn son, Hellen. And you say what today? It's all praises upon praises. I think one of my challenges also need to do good so that others can attest to our good deeds or our good works. I will not add much what I do. I'll just introduce. My sister mentioned her husband, but I will also mention him. He's my beloved brother-in-law. He's Martin Opiyo. I want to talk much, but maybe to mention a few. The journey of her health, especially her condition as from February, has been very rough on us. And somehow God saw it fit that it was her time now to let go. Kisumu tumetembea na hospitali mingi. Comprehensive, Inuka 1, Inuka 2, Nightingale, we have walked usiku na mchana. It is not easy. When our mother was sick, I think the bills we paid were of 1 million. They paid 90% of that without even telling anybody. Running this program also, it was closing there. We've done our numbers, but they have also filled in those gaps without asking for money from anybody. I will take this opportunity to thank you so much. Martin, your calls, encouraging us when things were down. We go for chemo, mother goes down, goes to HDU. The doctor says something that when my patients start going to HDU and ICU, they always go to heaven. Now, when an oncologist who is helping your mother tells you that, what do you have to say? But Martin has been gracious, he Googles, he tells us these are the effects of chemo, which also managed us. And we just live to celebrate our life. Thank you. My mom, apart from the three of us, also had other children. I think right now we have, we call our last one, Quinta.
she is very emotional because she was so attached to her for a very long time. I think they shared bed until she went to boarding school or to get married, so she felt it also so much. We also have other brothers like Tony, we have Chris, we have Geoffrey, we have David Rambo. Thank you and God bless you. Pesa mwaka wa number 48 kitabu mara Anglican. My Lord, Kendo walam Nyasachwa manyalo gik moko duto. Ogoni erokamano maduong' kuom miyowa odiochieng'ni mondo wabi walem ne ringre jatichni mantie kanisani, Mama Hellen Jehova Nyasaye. To ka wan ka tigwedhowa Jehova Nyasaye weche mosewachi, adwa mana wach matin to yaw chunywa gi ito mondo winji mago duto kwayi nying Yesu Kristo. Ago ni Nyasaye erokamano momiyowa odiochieng' ma kawuono mondo obi walem ne Mama Hellen e kanisa manyicho ohero kabisa. To kapok awacho wach matin, abiro miyo padri wadwa thuolo mondo moswa. Kama nyaminwa nitie sani, kata diher machal nadi idwa duoge ka ok oyan in ema inyalo dhi kuro. Kachung' kama, wawacho ni one the body of Christ. One the body of Christ. One together. The Spirit of God is upon us. The Spirit of God is in us, isn't it? Kata primary be kiwuok idhi secondary, in the same school. Secondary kitieko kanyo. One together. Tich Nyasaye amor kabiro e nyim jotich Nyasaye. Kendo kamiwacho Yesu achal na ng'at mokaw tikete pi. En rech kokete pi winjo nade? Awinjo maber, awinjo mayom, awinjo mamit. Enano, wang'iso gimoro achiel. Jok malore ochare, jok malore otimore nade? Kendo gore. Nitie lweny moro mar kalongolongo. Nyathiwa ni ok opada kata mana dichiel. Neno mama uni. See this woman, this mama. Mama ni. Follow her example. Ana agone Nyasaye erokamano. Kineno kata kombe mubetego nitie some of them onik ni Hellen Opiyo. Mosekelo ne ng'owa ne kanisa ne church kae. Nitie gik mang'eny osetimo e kanisa ka ma ok wanyal ginene kwano gi duto te. To wagoyo erokamano ni tich ma Nyasaye osetimo e kanisa ka kokalo kuome kaachiel kod family mare. An kaka jadolo asebedo gi a lot of pain. To wadwa ni owacho wach moro moloyo gi bura. Adier tho kar ok en lal, to en chako ngima manyien kuom Kristo. To injili mosomnwa Johana 6:35, the gospel according to St. John chapter 6 verse 35 to 40. The key word mantie kata the theme ni Yesu kuon marang'o mar ngima. To verse 35 wacho Yesu nodwokogi niya, an e kuon mar ngima, kendo ng'ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng'. Haleluya. Kiseringo idhi ir Yesu Kristo mana kaka jowete moka wacho, to ok iniwinj kech nyaka ng'owa nyaka chieng'. Kech owacho ne tho ok en tho, ok wabi tho nyaka chieng', to wabiro chier chieng' moro ma ang'owa achiel mane jogo matimo maber. To tho ok en rweny, en chako ngima manyien kuom Kristo. An ajiwi Ken kaachiel kod Richard gi the siblings duto ni waduogo mair Jehova Nyasaye. Wan bende watime maber
to waduog wang' e ngimawa ka wanyalo donjo e ngima mar Yesu Kristo. Ni mondo chieng' moro achiel ni ka watimo maber to Nyasaye noketowa kama ng'o? Kama okwe, kama ber. Wan gi geno nadier wan ok wang'ade ng'ato buota Nyasaye ma ng'ado ne ji ang'o? To ka gik mane otim e piny ni mabeyo, Nyasaye ka be Nyasaye be nyiwa Nyasaye ma jang'uono koso biro keto chunye kama ng'o? Kama okwe. Koro wan ma wadong' chien, wan ma mondo wajoin so that chieng' moro achiel ka watimo maber to wan wato kode. Omiyo agonu erokamano kuom biro mondo wa celebrate ngima Mama Hellen. Mane ma chuna kaka padi ni kata tek kata yot to nyaka obi wakele kanisa ka kendo wa celebrate ka wamiyo family members is Christian the Holy Communion. Hallelujah. Mondo Nyasaye ogwedhwa ka achiel ka wadhi dala, Nyasaye ogwedhwa wan duto e nying Nyasaye Wuoro, Wuowi kod Roho Maler. Koro ka wachung' kamano pod wajiwo yie marwa ka wacho yie mar ni Kenya ka achiel yie kuom Nyasaye achiel Wuoro manyalo gik moko duto, jachwech polo gi piny, jachwech mudho mideko oyie kuom Yesu Kristo gik moko duto en Nyasaye moa kuom Nyasaye, ler moa kuom ler, Nyasaye maradier moa kuom Nyasaye maradier, ne ochweye monyuole, en achiel kuom Nyasaye nodho kendo noike, chieng' chieng' mar adek kaka nondiki, noduogo dhi e polo bende ochako tich mar Nyasaye, en ochako duogo gi duong' mondo oyal mangima jomotho, wachne ok norum, oyie kuom Roho Maler mangima, wuoth moa kuom Wuoro gi Wuowi, milamo kendo miyo duong', Achieng gi Wuoro gi Wuowi, bende nowuoyo gi jonabi, e oyie kuom kanisa achiel mar Nyasaye mangima ngima, mane joote okuongo bedo jotelo, oyie gi batiso mar golo richo en achiel, kendo warito yie mar jomotho e ngima mar piny mabiro. Amen. Ngimane Amoyo ngimane nikech an res ngimane. Ira un duto mujony kendo mugangoru mapek mondo mi uyweyo. Omiyo un duto mulokoru gadiera richo kendo hero joweteu kendo dwaro wuotho e ngima manyien. Ka wadwaro chik Nyasaye kendo ka watimo gik ma wadwaro. Bedu gi yie motegno mondo usud machiegni ukaw sa maler nikech chunyu. Koro wahulu richowa gi chuny mogwal Nyasaye manyalo gik moko duto. Oyombo penjo odiu duto mabor kodu mana kaka uwe bor gi imbo. Nuteko mar timo gik mabeyo kuwuotho e yo makare matero e ngima kaka chieng' kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kaachiel gi malaika kod malaika madongo kod kwere manayie kuomi gi oganda Nyasaye duto manie polo, walando nyingi maduong' kendo maler wapaki kowacho niya, Nyasaye manyalo gik moko duto kendo wuon gik moko duto wagoni erokamano kuom chiwonwa wuodi ma midero mar tho nono msalaba wan man juopigi, mondo roho mari bedo go chuny mondo waparo kaka ne chiekowa kuom chiwogi ma gin chwechni. Yo nogo mano dhoge nokawo makati wagoni erokamano nyong'inge omiyo jopuonjre ne kowacho niya, kauru ma mondo ucham, ma eri ng'ama ochiw nikech un. Timuru kamano mondo kara kamano bende bang' chiemo nokawo kikombe nogoni erokamano nomiyo kowacho niya, un duto madhuru ma nikech ma remba mar singruok manyien mochwe nikech un nikech
nikech un kendo nikech ji mang'eny mondo ogol richo. Moro kamano kinde ka kinde mumadhe mondo parang'o. Kristo osetho, Kristo osechier, Kristo biro duogo kendo. Wan owete gi nyimine kuom rembe. Wasetho kode kaachiel, wabiro bedo kode kaachiel, wabiro dak kode kaachiel. Momiyo wuonwa manie polo winjo katimo sawa mar singruok nigi mor. Kendo ka warito duokruok dho Yesu Kristo. Notho nikech wan kochiwore dichiel kamano otimo misango moromo chutho kendo mogik mondo ogologo richo mag ji duto manie piny. Miye chiwruok ne kuom chierewa e tho. Kendo miye duong' miwuoro ka obetie badi ma korachwich e polo malo. Ma e nyasi mar lochne. Kaka Jawarwa Yesu Kristo nopuonjo kowacho lamo mar ruoth gichien niya, manie polo, nyingi mondo miluor, lochi mondo bi, dwari mondo timre e piny kaka timre e polo. Miyowa chiemo mantiere, kinde wewa richowa, kik wewa donj e tem, to reswa richo, nikech Lord kiteko, ng'ama nyaka chieng'. Rombo Nyasaye golo richo mag piny. Rombo Nyasaye golo richo mag piny. Rombo Nyasaye golo richo mag piny. Ringre Ruodhwa Yesu Kristo manochiw nikech in mondo rit ringri gi chunyi ni ngima manyaka chieng'. Kaw ma mondo icham kipago ni Kristo nothoni kendo yie kuome mondo bende chieng' chunyi ikaw gi erokamano. Rem Ruodhwa Yesu Kristo manochiw nikech in mondo rit ringri gi chunyi ni ngima manyaka chieng'. Mag ma ka iparo kendo rem Kristo nochiw nikech in kendo igo erokamano. Yeah.
wan gi pek e kinde mopogore opogore to wagoyo erokamano kuom tho gi chier mar Yesu Kristo. Koro wakawo chandruogewa watere msalaba Yesu Kristo ka wang'o msalaba chandruokwa duto watere msalaba Kristo. Gik mateknwa duto watere msalaba Kristo. Genowa duto waketo kuom Kristo mosechier. Nyasachwa manyalo gik moko duto, wapaki kendo miyi duong' kinde mowinjore Jehova Nyasaye. Erokamano kuom bedo kodwa, erokamano kuom ngima famili mar Mama Hellen misemako nyaka e kinde machalo kama. Wakwayi ni wuoth kodwa ka wadhi dala. Roho Nyasaye manyalo gik moko duto, Nyasaye Wuoro, Wuowi kod Roho Maler bed kodu kendo siko ndalo duto nyaka chieng'. Amen. Ng'wono mar Ruodhwa Yesu Kristo gi hera mar Nyasaye Wuoro kod achiel mar kuom Roho Maler obed kodwa duto nyaka chieng'. Amen. Ruoth obed kodu. Adhi malo ndalo duto.
Miwondago, loch maloyo, gopinyen yen, geno nani kuomin pile. Gotinga malo monda chu, kaiyewe cheni duto, metinga malo moloyo, abet kapako nyingi mondo miluor, lochni obi, dwaro ni mondo timre piny kaka timore polo. Imiwa chiembo matinende, bende wenwa richowa, kaka wawene joma timo marach. Kik iwe wadonje e tem, to reswa richo. Nikech loch gi teko kod duong' in magi nyaka chieng'. Amina. Koro nitie to adwaro loyo gi abet kapako in pile. They've considered that. Dwani mondo walem. Wane nyimi Jehova maber, Nyasaye mangima. Erokamano Nyasachwa ne ngima mar Mama Hellen Nyasaye. Erokamano ne familia mare Nyasachwa. Neno ni tinende ne Nyasachwa dhi oywe kodi e polo malo Nyasaye. Ng'wono ni umwa duto kuom hapiny gi Yesu Kristo. Amen. Ile mondorgo oting'a malo moloyo, oting'a malo mondachu, kaiyewe cheni duto, metinga malo moloyo, abet kapako ile mondorgo oting'a malo moloyo, oting'a malo mondachu, kaiyewe cheni duto, metinga malo moloyo, abet kapako.
Obed kodu wadwa chako lemo lung'er kendo mawatwo mawacho niya kawasetho gi Kristo to wanabed mangima kode. Bende kawatimo kinda to wanaloch kode bende. To kawakwede to en bende nokwedwa. Kata ka wan ok wabedo jaadiera to en to pod en mana jaadiera nikech ok onyal loko kite. Nyasaye nohero piny ahinya kama omiyo nochiwo wuode mamiderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal to bed gi ngima manyaka chieng'. Emomiyo kaka nyithindo nigi ringruok mar dhano e kaka Yesu bende nokawo ringruok mar dhano. Notimo kamano mondo kuom thone oketh loch jal man gi teko mar tho, tiende ni Satan. To ng'at molocho na mibed koda e kom duong'ne, duong'na mana kaka an bende nalocho mi abed kod wuora e kom duong'ne. Mondo chieng' moro unyis chieng' mabiro ni Nyasaye ni Nyasachwa mochwere kendo biro telonwa nyaka chieng'. To bed jaadiera nyaka kar tho mi anami osimbo mar ngima kaka ranyisi ni isetho. Ruoth obed kodu, jo Nyasaye, wasebiro kaachiel mondo wakow ringre nyaminwa Mama Hellen Achieng Opiyo ma Ruoth oseluongo mondo ywe kode. To wayie ni kaka Yesu notho mi ochako chier, kendo kaka nobed jogo motho kogeno kuom Kristo, nikech Nyasaye nochiere kaachiel gi Kristo. Waduto wadogo piny kawacho lamo mar Ruoth kaachiel. Wuonwa manie polo, lochni obi, dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo. Miwa chiemo matnende, med wenwa richowa kaka wen joma timo marach. Kik wadonj e tem to reswa richo, nikech loch gi teko kod duong' wadhi nyime kod lemo. Bende wakwayo ni jogo mabet watim gano kuom horuok ka ok wachocho chenro mar lemo. Gimoro amora matimore e pinyni timore mana e kinde ma Nyasaye oseketone. Nitie kinde mar nyuol gi kinde mar tho, kinde mar pitho, kinde mar kuyo, kinde mar ywak, kinde mar keyo kite, kinde mar kwakruok, kinde mar dwaro gimoro, kinde mar yiecho gimoro, kinde mar ling. We all stand for the Psalms reading. Ngima en gima kadho piyo. Ne awacho ni abiro ritora kuom gik matimo mondo kik awach gimoro marach. Ok anawuo ka joricho ni machiegni. Omiyo ne aling' thi ma ok awuoyo kata mana kuom gima ber. To kata kamano, chandruokna nomedore ameda. Mi chunya nopong' gi parruok. Kendo kane amedo paro wachno, chunya nomedo parore moloyo. Luongo be ni wuoro, ni wuoyi, kendo ni Roho Maler, kaka nobet, kendo biro bet kawuono, kendo kaka biro bet nyaka chieng'. Amen. To en adier ni Kristo ne ochierowa kuom joma otho. En ema ne okuongo chier mana kaka gir singo ni joma otho biro chier. Tiende ni kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom tho. Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo.
Ng'ato nyalo penjo ni, ere kaka ichiero joma otho? Koso ringruok manade ma ginibedgo? To mano penjo mofuwo manade? Donge kodhi ma in iwuon ichwowo kuongo tho eka bet mangima? Bende gima ichwowo ok en cham hie mabiro wuok bang'e, to en mana kodhi kende. Dhano mokwongo nochwe gi lowo mar piny, to dhano mar ariyo noa e polo. Jogo mochwe gi lowo chalo gi jal mane ochwe gi lowo cha, to jogo mag polo chalo gi jal mane oa e polo. Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed gi kido mar jal mane oa e polo cha. Gima awacho ema, joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gweth mar loch polo. Bende gima tow ok nyal bedo wuon gik ma ok tow. To winjuru mondo awachnue wach moro mopondo. Ok wanatho waduto, to nolokwa ahucha kadiemowa. Katung' mogik oywa, nimar ka oywa to joma otho nochier gi ringruok ma ok tow. Kendo wan bende nolokwa. Mano e wach Nyasaye. Nyingena kaka osewachi iluonga ni Cyprian Opak Yesu. An ng'ama war kendo ajatich Nyasaye. To thuolo ma an kani, akwayo ni mondo akawe nyiriri achiel mondo wakulre ne Hellen kaka ng'ama oseyweyo. Erokamano. Ka an ka to waduto kata samoro joma oseng'eyo kata joma pok ong'eyo ni achiel kuom nyak kata tuo manyomiyo nyaminwa ochopo e sama oyweye ne en tuo miluongo ni kansa. To an ka ng'ama osedak kod kansa iluonga ni cancer survivor. To nikech ng'uono mar Nyasaye ma jachiw ngima kendo manyalo wuotho kod ji okang' kokang', omiyo kawuono an ka awuoyo kodi. Opak Ruoth, opak Yesu. Nyasaye mondo gwedhu kuom nying Yesu Kristo. Erokamano ahinya kuom the advice Nyasaye mondo gwedhu. An ka nikech madam monendoni en osiepwa, en watna, en my colleague, an japuonj nyithinde, one everything in one. So I'm happy ka the church omiya thuolo mondo wakonyre kodgi e thuolo ni. Iluonga ni Jane Atieno Otieno. To Hellen ne en mama maber. Hellen nong'e dak gi jirani. Wachne mos. Jo Kasagam, agonu mos mang'eny. Nunyuolo nyako ma ong'e wach kendo ong'eyo kaka idak gi ji. Min Jaki en mama manye onge gi ng'ato gi wach. Kaka an e kinda kode, naneno ka warade wach kendo nyalo a dalane kanyo mobi dalana. Hellen kodonjo ka ne en gi nyithindo 3 kende monyuolo. To Hellen nyodak gi nyithindo daba kendo nyithi kiye te, nyithi kich dago te. Dak gi nyithi kich odago kata 20 kendo nyodago e dalane ka. Atimo mos ne tho. Maybe I will not talk on behalf of the whole of Miwani Estate, but I'll try. Nyinga en Doreen Oruko. Kadonjo Miwani Estate 1991. One of the teachers man received a Miwani Estate named Hellen. Ne watiyo kode maber. Bagni wapogre kod nyako. During the period she was there,
Kane mama nabiro lema, to ka approach from behind, boneno ng'amo chung' mbele ne itoke, to should start calling my name. Hellen orage, eko wacho ni adwaro dori. So it was not just one incident, it was several. And so we came to accept we were twin sisters. We interacted in several other places. We also were partly relatives. Basi warako Vicar General mabiro tayo nyasini when Canon Sospita Abuto Gacho warwake uru. Yende mbele injili yo, yende mbele injili ya Yesu, yende mbele injili yo, yende mbele injili ya Yesu, ndiyo maana tunasema yende mbele, ndiyo maana tunasema yende mbele. Thank you very much. Miwani community, watu wengi wanajua natoka Chemeli, lakini I started Miwani. Miwani, Madam Hellen was my neighbor, my immediate neighbor, and my confidant. Madam Hellen hakukuwa na maneno mingi, maneno yake ni kidogo. So ukiwa na hata kitu ya kuongea juu ya familia yako, ningeenda kwake, ananipatia mawaidha. And I want to thank her so much for that. I want to thank also Madam for being there for me. Even when I left for Chemeli, when Miwani ilikuwa inaanguka, Madam ndio alikuwa naishi na watoto wangu. When walibaki Miwani, alikuwa na wachunga. I want to thank her for that. I want to thank also the children. They were my children. My children are also Madam's children. And I want to thank them. They are good friends. And that is why I'm here for Madam. Madam maneno yake haikuwa mingi, lakini she could advise you mpaka usikie hii imefika. We are celebrating her life. Hatuwezi lia Madam because she has done her best. The only thing, watoto mmewachwa kwa mikono mazuri. If you only depend on God, God will lift you up to more than even where mama amewacha. Auko makao furo mtakatifu makende nejepeni Madam mwende yol maber an nabedo jatelo mar Madam an mana an teacher manyakoko. By the time Madam will do promotion kodhi bedo education officer, I'm the person who recommended that post. Bana timo kanelo reke Madam lechalo. Nobile boya kae ngoma nyen ko amani estate nende pojma be matio motegno. Somebody doro mondo koro ngato yud promotion from my school. Negin mine adek motegno kabisa. Ndalo ka chon kane japuonj tiyo matek koyona promotion nikech tije ok masali matinde online do what not and what not. Ndalo cha tiji emane abi promotion to the next grade and not the next post. Koro Madam kano penja nalo modega adek motegno kabisa. One of them named Jao. The other one named Madam. Moreover, they didn't want to call Tilda. Could be AU to out of the free. Eren Amia was here of the Manade. Monomi promotion. I told him the model me Madam Hellen. By that time, Hellen was my deputy and a teacher. Secondly, Madam Hellen family friend Maro. And all the money Madam team
Kata every problem, kata every problem, she used to come to us. My wife, so many things about education and so many things about families. Thank you so much. Waombolezaji wote, nimesimama hapa kuleta salamu zangu za rambirambi kwa huyu mama ambaye alikuwa mkarimu kabisa. Nimekula vitu yake mingi kwa wasafi. Kila mara nikitoka Nairobi nikipita hapa, wakati mwingine nikitaka kumsalimia anasema mbona kusema nakuja. Na amekimbia jikoni na anajificha huko. Nikimwambia nataka kwenda anasema nakuja. Kwa hiyo nashukuru sana kuwa na uhusiano na mama mkarimu kama huyo. Lakini safari yetu ya binadamu wakati mwingine inafikia kiwango ambacho basi tunaenda kupumzika. Na mimi nasema Mungu airehemu roho yake apumzike salama salamini. Mungu awabariki. Anjinga, Mrs. Monica Achieng. Abiro woyo ekidienje ariyo because this is the time mommy here. As I've said, Ado woyo matento one, the Wanamoya woka molongo reigning Mr. Tom Achieng is my husband. I am his wife, Manau Watonino Tuono, the first chance to me or Madam Hellen. So, we have lived one as family friends, and indeed not one family friends. All my children, Mananyalo, been here from yesterday to today. And Yopon Manitie and Katasamwa, I was education officer, because a teacher never wrote. A teacher never dies, as much as anyone retired. Now the second group that I'm going to talk about is called BD Women Group and Finor. Part of them are here. Kindly stand and wait. For Madam Hellen and one of them. To me, she's a woman of class. Praise God. Both Baggy and Pamela. You know, Esther Lillian and CSO in charge of Masong Zone, Moroni Sub-County. Karen Owaga in CSO, Sigoti Zone in Yakai Sub-County. Hellen Wachako Group Women Group, 1995. Tochakri Chieng no wabedu sipi makende. Tukimochako yuwa yabedu sipi ainya, wale mokode kanisa Chieng. Dagbedi wantirani kano dako maso. Ayaro kalungine jogam, ukalungine jogam, tuwali it is Jack. Kobuwa, gani Jack, what is happening? This is not my mom. No chunama Migori, Magdalena, no Kadi, I didn't know. Hellen Kisumu. Now we are called, no go to the Chimu. To Yakinomi, what you call it. Now we don't know Chimu to Chim. Because not that many Jackie Chimu to Negative. For Jackie, I want to thank you so much. Mine and say you to Hellen Yathima Berain. Jackie, you have tried. You tell my dear, this I will deserve. One ka one mobile nikeche Hellen wasebet go mang'eny kinde mane pud puonjo dala mar Miwani kendo ne wan ben watiyo e Miwani kanyo. Hellen ne en member marwa mar St. Paul's Church kendo wabet kode maber ma onge wach moro. En mama muol kendo Hellen siko buonja an to kaneno ka Hellen nosi. Osebedo kamano manyaka kinde makoro ji pogore Miwani nikech chandruoge makar kacha to embe kaka japuonj nyalo wuok mondo odhi kuonde moko mane sirkal dwaro ni otiye. Wan bende ne wawuok ka kinde mar kambino nogik makoro wake wapogore. To en gima lit ahinya ka chowinjo ni Hellen onindo. Hellen nonindo sama an ayuaga ni an awuon jaricho nikech Hellen ose saya limbe ahinya mong'isa kama anyalo
kaka nyalo biro machop dala ne kan an moyo thuolo awacho ni mos jodala ka mosura nyogen masai tahero ka names you introduce them but you talk mtu moja. Thank you. Right. Good afternoon, everyone. Yes, we bless the Lord so much this afternoon for giving us an opportunity to come and mourn together with our sister Linda Jackie Opiyo, who is one of us. On behalf of the Mia Girls CU fraternity, we are here to mourn together with her. Wabiro kamono wa yuag God nyamerwa ma wahero kabisa. Wagone Nyasaye erokamano momiyo wathuolo mar biro ka wachung' kae ni wan gi Mia Girls manosomo ng'eya. To wagone Nyasaye erokamano kuom nyamerwa achiel ma nyinge Linda Opiyo manowar ka entiere skul, to kendo en achiel kuomwa, en achiel kuom kanyakla marwa. Koro wagone Nyasaye erokamano mokelowa kaendi. Mama ma Nyasaye koro okawo ni endi ne mama ma jahera. Kata obedo ni ok nosomo Mia Girls, lakini ka gimoro notimore to Linda nitiere oko loka kocha, to mama kawo thuolo ni. A case in point en chieng' moro achiel higa mokalo kane wawito achiel kuomwa mane nyinge Elizabeth, to mama nobiro nyaka Asembo moywa kachiel kodwa. Koro ne mama ma jahera. Koro waonge gi weche mang'eny ma wanyalo wacho, to wanyalo mana jiwo kuom wach Nyasaye mondo ubed kuom Ruoth Yesu Kristo. Nyasaye mondo ogwedhu mang'eny ahinya. Erokamano. Ara na wuoye ewi mama mosero Hellen amana kelo ka biro ne wani ayudo kopuonjo ne wani mo wuoyo mo winjore mobiro ka mono mwaka mar 1993 kodonjo ka ji nyithindo adek, Ken, Richard kod Jackie. Mama Hellen mama mamuol higni mang'eny chiegni dhano higni malaro 29 wadak kode, pok awinjo kama wachwanyore kata waduokore, onge wach onge dhoge. To kata kobongo mangima pok ne awinjo ni ng'ato nochwanyore gi Hellen, pok awinjo. Mama maber. Ne odonjo bedo memba mar family marwa, chandruok moro amora moyudowa Hellen chope. Atimo moso akwongo luongo jaduong' ka nopodwa riwni oko, koro bong'wona kanyo dawuoyo mang'eny kuom Hellen. Gima anyalo kwayo nyithindo makoro wadong'go, Ken, Richard gi Jackie, rwakuru wuoche manyo mama rwako. Kada wuok kuom Madam Hellen matin, Madam Hellen en jirani, kendo an ma adhi tung kocha. Madam kodonjo ka, gidonjo ka gin gi Jackie gi Richard. Dwarwa wasedak maber gi Madam Hellen. Madam Hellen nyoro luonga malipod Joy. Tambe Madam pok waluongo gi nyinge, wan waluonge ni Madam. Kamoro amora midhiye Madam. Gimoro amora mwatimo Madam. To gima koro kawa gi wuoro malitna, dwe mar ariyo ahiko minwa wachung' gi Madam Hellen. Dwe mar abiriyo ahiko minwa wachung' gi Madam Hellen. Ka koro chopo dwe mar auchiel, minewa achiel mosetieko higa, mar ariyo pok otieko higa, koro achako awito Madam Hellen. To wan gi kuyo malit ei dalawa. Madam Hellen osechung' kodwa, nyo en nyawanda, to kar ka nyawanda no nyo an nyachalo nyathi Madam Hellen. Ma kanyo Madam Hellen loko taro cha, Madam nyo aminia yudo ng'ama kwoni 100,000 mokore ni punde osebaga, to in kaka ng'ama ichodak e richo inyalo ng'eyo ng'ama nyalo kelo na bao. To kona ni adhi town, pesa ni bed godo, go simo ne ng'ama kelo bao,
mondo kel bao. Richard nitie biro yawo gi gate. Kidanga weru kuna gi mago eruru kamano. Management madi no be triplate. Gate wale wanyulo Hellen, wani wete Hellen. Manako go ya at a time wala kitchen kukupo. Honest for kwegu. Enodi chieng makende. Tomorrow abiro moda konyo mera Hellen. Ana owadgi Hellen mabe no ko luonga dalo wono wadgi ket koro ane machunge loka saga oluonga ni baba. Hellen ane oromo go chiegi gachariyo mokalo ko ailiel mar wuod Joshua Wete mwalore junction mwawerne kama ok dang'eyo ni mano odiochieng' kende manaloso gi nyathiwa duto chalre nikech Nyasaye machalo nguma puonjowa ni un joma jon biuru ira mondo anu yweyo. Goodbye joga. Wale wameokoka waseme Yesu asifiwe. Wale waliokoka waseme Yesu asifiwe. Kusifu ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wewe usemi. Kwa kweli singeweza kuongea juu ya Hellen sana, kwa maana ni kama tulisaliwa mapacha. Mimi nikasaliwa February 5th, 1952 na Hellen akanifuata after about 3 months. Si hawa ni mapacha. Tukaenda shule pamoja na ndugu yangu Elder Fanuel. Tukafanya mtihani pamoja 1969. Kurumio Hellen konindo tukanongo los maduga hinya. Duonga hinya. Kechele ni monchariwo nyibinege tori uwetege. Eno Hellen ne kia kecho. Eno wacho ni kate to wacho ni mano be buru mana loso. To wacho mana ko smile. Hellen ne koko ukelo wangu ruogure no kecho. To kenda woro ka Nyasaye chotichire kaile no biro ka to wale no donje kanisa. Eruka mano. Bwana Yesu asifiwe. Mabaya madonje. Ruto pake. Eruka mano. Dilo gani fanya tukwenye. Ago erokamano kuom uduto. Biro konyo mondo wako yami nomo ahero. Ang'eni ndalo duto ibire liete for different reasons. Ginyalo pongo liendi kata dini mana ndene. Gima kelo gi liendi en gido hakikisha ni ito kabisa koso. Yo moko moko kweli nyaka yakikisha nani mago ni tie chiemo to kichama ywak peke ywaka to kido hakikisha nani lakini ang'eyo ni ubiro ni kech mar nyathiwa ni opakuru ruoth aluwe nyaka otho chieng' moro achiel akale awateke naneno kodhi mos matimore nade ma awateke. Unano kondikie program kani tande Sister in Christ Hellen Achieng Opiyo. Unano mano kana kale agise nyathiwa idie mach kanisa dihero ilemo to lamo milamo gi ochop kamoro chiwo kanisa ochop kamoro gik moko duto mitimo ochop kamoro ipogori gi Nyasaye kanisa ming'eyo to Yesu ikia connected munagise no yudi Yesu chikuru itu ingani tie jomoko makidwa terore gi Yesu lichako penjo tangi chaka yakomo kidwa mondo yudi Yesu yota ile mondo gise liko hoteli matokona ya chode bende mondo gise lango itie injili mayot la yalo to injili ma Hellen ne tek diwija
Notek nikech kama. Timne ne ber. An machal kanyo. An machal kanyo to timne ber. Ang'ise ni atewa. Duto mitimogi, mumoni koni good works. One tewa ya richo ya. Gik moko duto mitimo, ipogori gi Nyasaye. Mogi Yesu. Nitie jokma paro ni ka gitimo maber ne ng'ato to gikonyo. Kony minyalo konyo go ng'ato. Tere ir Yesu. Amen. Awacho kama. Foundation ma Hellen ogere ngimane. Nogere foundation ma Yesu. Akwayo Ken. Gejaki. Gerich. Gedure foundation no. Ano hero mama. Yudo Yesu. Tieno. Onde ne mama tibiro mokode. Mana kibiro Yesu. Richi winjo. Jaka geno wala. En ba geno wala gi others. Dadoso. Eru kamano. Atangata mapoko yudo Yesu. Kiki woka. Makosa minga lote ne penyene. Niwuoke penga kokelo. Yesu. Nena urumane winjo. To Hellen ne wase da goma be. Ana lo palo ni nada wakata kasanga pasahol. Ogena no lema as many times as my sister got you Mombasa. The sister nani baba na mama na yaro kabisa. No yake baba jado to odwa. She was the only girl. Apan mana me na yaro dai. Anya ko chimoro. No biro dala. Loko biro dala. Kano ni bote ko abe do ka ni ba mo ala ba ai mo basa ni. Ta ka mama na wa tele ki ne odoka. To ha ma bere ka ha maraj. Do ka baba na beti. To baba no pe de ko de ka do de wanga. To di kure botele. To baba na no pa ne mama na. Niki ke pa de ni ti di do. Iba ya do ti. Oiseni mai dalani ane ma an ketu ora te ba doki oisuru ya Nyasaye abanya le wewe Nyasaye makoro wako ele na ya lobanga marareo koro yo no nyolo ayo inaka chiel Hellen inaka chiel koro kana inaka chiel nenge pride mamare gini ki inaka chiel idiwe mangani nitie pride maingo korel bene nitie pride mare ok nomwomre gi weche bende ok nohero controversies. Udah macam itu, kau jalan lagi mau kono, jadi mus, pasut beri. Tu benda kan ini cuaca, biar benda yuria yuria, benda kau kena ini sudah mana, ini nyalon jalan kakek luar, lalu semua itu. Nah ini segini namanya ini heart of gold, and you have a big heart. Kindness mare, generosity mare, jangan jelu mare. Cunya neler, pokoknya ler, udah kawan candor deh, koneno. Soalnya mana ini kerja, mau join teaching profession. Uji mana, apa yang aku saya pakai? Mama ini kerja itu kan, dua rapat on the back. Muka orang apa contoh pak? Ada mana apa yang saya cuma mau jadi teaching profession. Maka aku dia kulit. Hanya mana apa sih? Cek mau kontak. Karena dia kulit. Guru mana orang mereka mana? Ada Opiyo. Mungkin
Good kayaknya. Nago yo kamano ni ocho makabar, Dr. Sagam, their relatives and friends, di mana mereka. Akhirnya apa ni? One of my sister, a decent send off. Aku kamano, yo kabar aku kamano. Mundu beli kui. Namera ku yuka, beli kui udah modern. Kan it's a problem or my brother or me, you know where you can knock. Is that okay? Thank you. Yeah, thank you. What I wanted to say, you have seen when we were coming from the mortuary, cathedral, then church parish, then home, and the way you are sitting here. This was done under my chairmanship of Opiyo family and under the chairmanship of Onyula's family. Tukija ocho wa maendeleo asembo. Emomio program mare Hellen okimoreka ma. Kuro agoyo kamano. Joko Onyula majoka ba. Ne watio maber. Watio together maber maonge tumro. Kaka ne wan oche wadonje tuku donje. Jajaji niteno huru loso ngede ya behalf. Thank you. Thank you. Tunashukuru sana kwa nafasi hii. Sisi kama sisters in law wa Hellen kusimama hapa ili tuweze kutoa heshima yetu ya mwisho kwake. Tuko wengi. Hellen was the first Opiyo member that I met after my husband. And through her, I was able to meet the rest of the family. We started to communicate when I was in school and she was also in secondary school. So we started to communicate through letters. And we agreed and organized. When we had closed school and I was going home, traveling to Imo, she met me at the railway station. Hellen didn't even know me. She had only seen a photo. And we met at the station. I believe she was with her cousin Grace. We met, we knew each other, and she took me home to Kasagam. That was the first time that I went to that home and I saw that home. Hellen was a good friend, a very good friend. Even when we had problems, Hellen was there to cushion me. Even when we disagreed with my husband, Hellen was there. Hellen was there, he knows, even though he's disputing it. She was not just a relative, she was a friend. Hellen loved God. But I want to say that the foundation that she had was from her grandmother, Seruya Adwol. The prayers from Seruya Adwol. The prayers from her mother, Leonora Okeno. Those are the people who planted the seed. My brother-in-law watered, but the seed was planted by the mother and the grandmother. And that is a challenge to all of us who are here. Ask yourself, what seed are you planting in your home? I thank God for everything and give glory to God and thank the church and everybody. Asanteni sana. Ngato kinafuru nyingete. Kula chunga kapo kwekusinya. Kapo introduce Mama Achieng Mahero. She could not tell you all her names or official designation. I'm glad to introduce her to you now. You have been reading in the press about a certain lady known as Lady Justice Anna Opiyo. This is Lady Anna Opiyo.
Uwinjo duto. Mane judge marwa ma Kenya kama ile district huu. Sasa unokwe uru. Nyinga mika chie adaka saga mele ni nyapera. Baba wa malu o baba ge. Omiyo wamito jakobo wa malu kula malu nyemene. Naitwa Jemima Awino. Hellen is my sister and I'm the youngest among the sisters. Asifiwe. Hellen ni dada yangu kubwa, tena Hellen alikuwa mlezi wetu kutoka kama hapo shuleni, alikuwa anatulea. Alikuwa kama mama yetu. Amenikuzia watoto, hata sasa ninang'ara kwa sababu ya Hellen. Asante sana. Alale kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Achieng. To okaluoro wacho. Niwane delusa. Ng'enywa ma wan ka chuose. To dok neno kwa ber. Watiyo matek. Koro ok wanyal moja dho ahinya nikech wan e delusa. Animo ngani Lilian. To kuom nyithindo ma iwacho ni Hellen nokuongo puonjogo. An ma Hellen nochako koda kanoa e college. Kanotieko kanindo opuonja ma en mane en jahochna, en mane puonjna, en mane gimoro amora. Omiyo awito ng'ama Hellen noherowa. Hellen samo puonjo kochopo long'lo choki machoko yugi. Hellen ne choko maketo piny. Mayier mabeyo gimanucho. An awacho ni Hellen chunye okwe oywe mayom nikech ng'wono Nyasaye. Amen. Puto pake. Aki kora iluonga ni Sanyago Mondi. Hellen nobiro ira game. Hellen nokelona sukari. Hellen nomiya pesa. Ka nyaminwa maduong' mar Agnes nochoko nyiminena mondo gibi giywaga. Hellen ne owuok oko kokwela mana kusiri mane wapuodho kode kudodona. Ok anyal wacho mana. To ka nyathi ne Hellen osiptal. Gino ne lit na malich. Ne lit na kabisa. An kategori na Kenya nikech an wayo Hellen nikech an kasi mar baba de. An koro an Kenya, an koro nyalo kawo Kenya. Condition mane Hellen owuok e mar Ukristo emane mbilo adwaro wagiwacho kaka jok okuo mane nija. Bedo kimuo kata osiepe Hellen. An koro konyaka kar osiepe. Kuom nyinga an Sara Nyamanga, ahero Yesu kaka jawarna. Nend Hellen atimo kaka mama ne. Jomotimo neno gi te ginie bwoya. E dalano an madong kaka mama. Kana adonjo e dalano an nyasene. Nayudo ka Hellen pok odhi tedo. To norwaka kaka chi owadgi. Mama gi baba ne osedhi. Koro kaka joluong ng'eyo an ma kod adong mama. Emomiyo achung' ka koro nyiri gitimo neno. Nyiega nosetimo neno. Gima ng'eyo kuom Hellen, ma bende ji mang'eny osewacho, Hellen ne en jahera. To Hellen kaka ne en japuonjno, nopuonja kaka adak e dalagi. Dalagi en doho, to ka nadonjo, to nonyisa kaka anyalo go kona e dalano kona maromo. To mano ng'amimiyo pak. Omiyo adak maber nyaka sani nikech Hellen. Nyasaye owacho ni watho nikech en. Ka wangima to wangima nikech en. Onge kaka wanyalo pingo Nyasaye. Koro ka Nyasaye owacho ni mae sane monego odhiye, to wagone mana erokamano. Nyasaye okete kama ber ma en owuon oyiero. Okwe uru. Nyinga en Shadrack Otieno widwa semo. Uneno ka jasemo ng'eny nikech kama nodonjo e ngimawa wan ka olinda e jasemo. Osebedo kodwa ndalo duto. Waonge wach mang'eny mabokuomna mos ahinya osiepe.
Onge gima dwa wachi nikech ma e yo mar Nyasaye mondo ogwedh kwa. Kamano Nyasaye mondo ogwedhu. Kamano. Kani ane kwan linda mane od mudo atimo mos makende ni jo Kano ni jo biro ka da biro malong kanyo to kata kamano to e ki bi de dala ko chuno ne ko bi kan ke noero nya mama Hellen ke timu mbem no ti ka chiel gi Hellen ngane linda ni biro ko do ne ka ni no hero ko kamano e ru kamano Agoni Nyasaye Chunga, non la tegna del Yawanda. Inga ilungo ni Petronando wi. Anyage ukanyade. Winyo kiwacho ni chunyele. Nyawanda ni chunyele. Kwa yun record demo kuongo pi. Mama ni ongado na leo nyari. Minta kisu. Tapenya Nyawanda. Donani ni anyako. Mune na tuang ni naga. Lokola ni nyage. Era sepu oguri. Moro ka umana kue. Nyawanda ni ohera do wadwa. Ukono biro dala. Mana anko ni mobeno ne gapia ibe. Mama ni na poko tingo jokano. Nyaka dalina. Ubiro ni ndo dala na sepu. Ini tan popo. Mwa budo mwa peluzi ya kusapa tete. Agoni Nyasaye okama. Opiyo na supi. Mali. Osiepna. Manya Hellen. Omea nyako. Linda. Ongea. Ongena wakra, ongena chiemo, ongena ngima. Akuono ne, karano akuo mama ne nuo, kendo jahera. Na luongo natimne, nikech nang'e Nyawanda, makato, to notim nenda, to noloso lienda, yeso paki. To kokwongona, achunga timo ne mama. Ningetaneno nube Yesu wara, tabe Yesu wara. Aja neno mari Yesu Kristo. Nyasaye kule bila. Kama Nyasaye mwe kibona mfafu hayo. Karibu. Kanisa ya Kristo balikai mtu papia wa. Ankai uwete na usipe na mimi kwa wana kwa kanipeni kwa mchana tena. Toda kwae ni mina wadu wa maduonga ngokai. Upaku Yesu. Wageni eno matua wasene no kama machuko baina bendi eno wachi bien mora chapo mora mosayudo mama kusubiro kai chuko aneno mama kukiita hospital anema justice wacho ni wao mkore hospital kwa neno mama kwa hiyo familia inda ni iwe sai we ni wao Guru Anto iluonga ni Martin Onyango Obi. Gimoro iwakodu te. Awach ni Linda. Jokoko luonge ni Linda. Jokoko luonge ni Jackie. Koro Jackie chung'o na koro gineni ni koro gima ng'eny osepenja ni to iniromo gi Linda kanye. Chon ka ni kwere wanyisowa kata joma nowinjo madongo ni kane idwaro nyako to nidhi irwak jagam. To di jagam ni nidhi nono gima ng'ato ni. Wan naonge gi chance. Koro ka nwaromo gi Linda to napenjo Linda
Kwasego mbaka maber tapenjo Linda nito, who is your role model? Linda nonyisa ni role model en mama ni. Aparo nito koro jogem ng'iyo ga history mondo gine ni to dala ma ng'ato wuoke chalo nade. To ka role model ni en mama ni. So I keep in to ng'eyo ni to mama Linda en mama nade. Napenjo gimoro. Gima omako ga chunya en ni unyalo konyo jok ma onge go joma kiye uchaoki. To nonyisa ni mama na kibiro dalawa koka nyisi ni macha nyathiwa kata macha nyathiwa tok ding'e nikech wan nyithindo mang'eny. Lakini mama na tumaini kodo nyithindo ni koro abiro summarize ni kaka nang'eyo mama Linda. Mama Linda ang'eyo ka mama was. I knew Mama Linda as a very hard-working lady, very honest, trustworthy, loving, caring. You can name all of it. And each of those statements about Mama Linda, you can justify it. Lakini one thing, Mabe Ungeni, she was very decisive. So naero, ngama jinsi gimoro ka straightforward, ginamba pandi mawuonde kukonyi. Onyisa no luka kana this is my son. Mane gima no wacho chien wedding mara to nani akora do kaka wuoda. Magi bora matimo kakai. Akeni no luka ni deep stage. Ata jalo nyakundo. Kata kipango ni wacho ama wacha. To koro mae chon wacha koga nyithindo. Ibiro chako nyathini ngami yero. To mae to momako doga. Kawa yudo nyathiwa mokuongo. Linda penja Mati, nyathini wachak ng'a. Penja mabuok, ide nyinge no me kane, moko kunyal kata ng'eyo kaka iluongo. Penja ni an daher ni nyathi ochak jok ma wahero ma ka nyithindo dongo to dibed gombo timbegi. Tajise ni Linda kaka sebedo kodi. Chak nyathini mamani mobuok to penja ni Mati ibiro na chak nyathi Hellen ni Hellen. To ka wayudo nyathi mar ariyo to Lindo nyisa ni koro nyathini wachak mama na. Ang'eyo ka mama ofulo nyingo luongo nyinge ni Petronala. Na wacho ni Petronala go ji ng'eny go biduogo. Nyingi maber ma ji ong'eyo iluongo ni Magomba. Chadoka nyise ni kwaseyie ni to wan wawacho ni wabobedo gi nyithindo ariyo. To Nyasaye obedo gi nyithindo ariyo manyien. Tajise ni Linda koro dimrenwa. Wadwar nying mar Kristo to wadwar ng'ama wahero. To Linda nonyisa wachak nyathi Hana. Koro nyathina machogo iluongo ni Hana, Lady Justice of God. Hera ma mama no wero go jo asembo osewachi koro kikanono. To kata beyond jo asembo, Mama Linda ema nooro ka. Nitie groups mag Nia Girls ene mochal mine jo. Moko no osiepe wa kata bi kasembo jo asembo ko bana ni Linda no sema. Nikech osiepe Linda moro no paso. Mane era mani en go kodwa. Kech ka inie ot to jaudi mor to in bende mor dogi kwe nitie. Koro gimana adwa na wachi gibi kidogo gani non-disclosure agreements. Ema pro wacho. Mano notimre kama mochako bedo matuo. Mokuongo ng'eni kama matuo okwabi discuss weche pesa. Kata kochuno nuwaolo to wanaolo. To mama nyage wacho mana ni kik yorna kata nduru. Gimora mora ma Nyasaye omiyi ter mana ni mama. Dok mana mama maber. Gimora mora momiyi ter mana ni mama. Koro mama to kani Nyasaye nyalo konyo. To rem mar thieth to okno tamre. Nwatemo. Nwatimo te.
kendo gima nwalamo ng'ato nonyisa to ne wan gi lela mopenjo ni matin sama ulemo what is it that you're asking God to do? Then I say, when somebody is so close and you love, you will always ask God for healing. Then he asked me the question, but what is that person who is sick is asking God to do? Do you know? And then he told me that person could be asking God to let her rest in peace. And then comes on me further and say, the prayer of that person will always be prioritized over your prayer. And he told me, if you see your mom, people who die sad are sad. But if you see your mom rested in peace, she went in peace. What did I do? I called and asked for people who saw, is mom sad or she's resting? They told me mom is resting so well. She's more beautiful as always, and we are so much at peace. The next non-disclosure. Can mama tuo, or sorry, I have to switch to English again. When mom was sick, it could overburden Linda. So I had somebody who was to tell me nothing but the truth. Linda could be told anything to make her calm and not be worried, but I was being told nothing but the truth. So it was me acting. Tell me, even when just tell me, don't show anything. Tell me the truth. And that lady I have to respect. If you allow me, Queen, stand up. This young girl is a special person. The responsibility that was on her shoulder to take care of mom, nobody, I believe, we could have found to do that. I know she might not have been cancelled and things could have gone anyway. When you are handling a sick person, the emotions are so high, right? And that was sometimes she could be tough, but I calm her. I always have to do the counseling, telling her, let us look at the big picture, and when everything is over, we shall review. Thank you so much, Winter. And Yasel, is Yasel in the crowd? We took the service of Nyaseme specially to take care of mom, and she did a fantastic job. At one point, when Nyaseme also wanted, because we agreed that everybody needs a day off. When she wanted to go for a day off, mom would say, I want only Nyaseme to take care of me, and that was the point. Thank you so much for that. Another non-disclosure thing, we said that mom shall not be treated until the cause of the sickness was found. That is what we told the doctor. We told them, do all the tests you want. The first test was done was because of the ulcers, which she had been diagnosed before. And the doctor ruled it out, and that put us to panic. Because the drugs she was using were very powerful, and that could have caused more damage. So we said, no more cheap treatment until diagnosis was found. And after diagnosis was found, we were happy, things were going well, and that is now story for another day. But what we are happy about, we believe that mom rested in peace. Manyalo wacho kuya wana atimu mus ahinya ne kama owito chini. Nyawanda ere kawuoyo kuome en nyawana maber odak gi nyara gi kwe. Nyawana ere kane gedo ka nyabedo kode kachie gi jaode mano sekadho kane ok nagedo biro kawo nyara. Koro Hellen kane guru nosenindo, nyawana Hellen onyomona. Nooro nyara obiro ira, to nakelo na jamni. Mana rado kode chiro kula ahero. Nooro owetegi yaora kaachiel gi yuoche nomiya jamni mabiro nyaka dala. Napenje ni to koro wuoda biro karang'o mondo mi arwake. Koro biro chano bang'e. Obet. Aparo sa ina di nariyo mosekalo. No wuode kendo. Ochako biro neno dala. Gidok ariyo kendo chako kelo na. Mago nyawana maber. Hellen ok otho gi gopa.
To atimu bosaida kumula mari ya wanda. Yanya wana lobe. Wakanya watu ruto moseti mona. Lakini Opiyo wakanya wana. Kane nyara utu. Naneno hera manene nemigo. No rito nyara kano tu. Mari nyara kakari yure ukole tisku. Pero penyi tiro kama mari. Koro sani. Abuyo binyara. Dagi ko wako sari. Tunya yukie, pajoge mange. To karkan ni dagi itu. Kabar kuma yuti bitiere go bita. Ora kwayu. Yo kaele ora kara kai. Beru bi mora chia di jokaba. Karka sari ko daga sikini. Ibro ni momore, duri mame ko dakaka. To bi kiti do mani wala ni to bi tiere. Kedo mara bu bi wala ni. Sari no puedo mirar kaka. Unero kana mu bi kaka ju bi ke ti ber ma ele. Ele no yo le yo ke e ki bi ti ti yo yo. Kira ko yo ka saka mo yo ele. Ni yo nya ko ba su ja. Ya sa me. Mafunzo yako wewe tomisiwe, mafunzo yako wewe tomisiwe. Elena, 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 Antia wakolo sakolo chupo kumakolo dana ywa kiawa ifenya ndonge ywa kichoka bartonge ywa kanya wabilo kai ai angine wa heri anti Elena ndonge waywa kaparo kakatoni ifenya bele ndonge ywa kututo wambe wabilo kawaparo kakiwewa eya wambe njaki nasai mondo kawikedo ketika mabele iwe makawa ywa kelo kini kademi ai anti Elena yawa ai masomo yako wewe tomisiwe, upendo wako wewe tomisiwe, mafunzo yako wewe tomisiwe, mafunzo yako wewe tomisiwe, masomo yako wewe tomisiwe, upendo wako wewe tomisiwe. Elena, Nina, Nina, Yeti, Elena, Nina, Nina, Yeti, Elena, Nina, Nina, eya wa anti ndoge koro kikuchek gele kero koro tane ni ai nasai mundo ketika mukue niwe wakawaidi kero ai mbele chano chino ya wageni bile ndoge wageni bele wakani tena ndoge wakani antioni eya wa ai bye 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 yako wewe tomisiwe. Asante upendo wako wewe tomisiwe. Anadua mana wacho kinapota Hellen kaka ni watako kwa ne wan dia dek bongo ne an kenda bangi Nyasaye nonge wachana koro ne wan dia dek wan osiepwa gi an gi Hellen chopo kama osiepwa owewa odhiogwe kucha wadong gi Hellen wasebet gi Hellen nyaka nisi kwa dhi polile kamin kayo wasebedo
Aluonge ga ni min jake, en bo luonga ni min kode. Wasebedo kwatenore kode. Hellen, jomoko awinjo ka wacho ni Hellen. Hellen wuon gi wechege to Hellen gi. Hellen ber ma ok ichwanye. Kichwanye to wacho ni adiera makende. Kendo kweri ma kata an maduong' ne okwera. Asebedo ga kalemo ni min jake. To wena bugo moro ka. Wena bugo moro ma Nyasaye manyalo pogo dhano. Nyasaye mabugo mbulo. Ok kata nyuolana, ok kata ang'o, to Nyasaye mabugo mbulo. Hellen osetimo na madongo e ngimana. Mok anyalo wacho te. Hellen nitie chal mweka. Hellen nitie nyamera ma kata ka gimoro odwa timo, ochako wuotho gi koro. Koro duto te, wane mana Nyasaye. Onge ng'ama nyalo tero ni weche. Nyasaye mabiro bedo jaritwa, Nyasaye mabiro ng'adonwa rieko kuonde mok onyal. Wan koro, koro bedo chalore matin. Ok ochwalore nikech ok en kama idho ndege. En kama idho mtoka siling 4. Abiro timo manyalo ka Nyasaye omeda ndalo. Nikech koro oseweya gi kanyo. Koro akawo duto te to ruoth Nyasaye, akawo nyogam. Koro kawuoyo kuom mosewewa Hellen, obedo japuonjna ka an e primary pod an e lower. Kaeto obedo chiomera kojapuonjna. Kaeto koro chalo mamana ka ng'ato chako kuonde kotindo to nyalo play role mar the mother. She did it very well. Hellen ochako bedo a colleague mara kakora madonje e teaching fraternity as a colleague. Koro bedo ni koro ne senior e weche mag puonj, ometa mondo abed japuonj maber. Sama obedo kode to nyisa achiel ariyo adek nikech kaka ng'ama chako nikech achako as untrained kane pok adhi e college. Koro nitie mang'eny mana yudo koa kuome. Bang'e madam obedo jatenda ka koro bedo ofisa mar education. Still kata ka obiro e skul mantiere ka kodi ni kawuono dhi mondo iasesa, iwacho ni klas no ok abiye. Koro or mana joma moko mabiro to wena kanyo, koro nomiya luor. En kawuoyo to weche mang'eny miwacho, ok en ng'ama thoro wacho dhi mang'eny. Short and precise. Omiyo kata ka nitie family gathering mane wadhi ka wan kode, thothne ne wathoro ga miye thuolo. Makata bende ne wan kode ka samoro ema ne wamiye thuolo mondo owuo on behalf of the family. Nikech ne ok owach weche mang'eny, very strict, very mean with our words. Nowacho weche mowinjore e sa mowinjore e forum mowinjore. Hellen nohero luwo gik moko kaka onego bed. Ka en wuoth madhi Kanyawande, nyaka one ni wan part of that delegation madhi kuno. So Hellen nohero gik motimo mabeyo. Hellen ok en ng'ama dwaro gik mayangore. Hellen nowuon to king. Anything ng'ama muol ma koseneno gimana to nyisi as it is. Ok means how words. Today, the first heart is at a personal level. I'll only spend 2 minutes because of time to tell you my relationship with Madam Hellen Opiyo. I first met Madam Hellen in the company of 2 of my other teachers who are here today, Charles Odidawor and our chairman of Ogra Foundation, Tobias Odiaboyare, who is also in the audience. And this was in the late 80s when I was a student at Miwani Estate. And when I transitioned from Miwani and I lived abroad, I wrote a letter in the 90s to Charles Odidawor asking him whether there was something we could do to actually change the lives of orphans and young children, one person at a time.
Yaduomo Dida, in his wisdom, chose Madam Hellen Opiyo and Tobias Oyare, who was my mathematics teacher, and they formed a small CBO, Opiyo, which later became known as OGRA. And I am here representing OGRA Foundation because Madam Hellen Opiyo is a founder trustee, and through her work at OGRA Foundation, tens and thousands of children have been able to get access to attend education. Before I continue, I want to confess something. You know, the last time I saw Madam Hellen, she was in town doing something else. The issue of Bedonema Tuoni had not actually come along. And she met me putting on my t-shirt and jeans. And after lunch we were joking. And she was asking me, Edinade, Esedinade, Tidilal na Bedo Kaneni, Didagini Bedolal, to Nisani, to Jeans Achieng, never come on a pile. Ibro way teacher. And jokingly, Osia Mado Nisani, Atoka Thomada Yudi Bideli Jeans. So I want to tell Madam Hellen that I have not come here in jeans. But most importantly, ladies and gentlemen, and this is really key, in my early life, I went through a lot of hardship. To mama nikane minwa tuo, to nyamera madumbe notho, to weyagini tenda uchiel. I was still a student, now gegidako, to bang iko nyamera, to wagomba kem tokana kodugu town kawa asido. Kaparo ni to miroma tuocha ginefuse ya ginises gabicha uchiel gededak nango. To nisani say, just drop them at my house tomorrow. Katana Dr. Marco Bewa pokadak anything at a beach kata uchiel order, not for 1 year, but for over 10 years. Those young men and women are now adults. They are hugely successful and they are here, they are all here. Tonegida, Girich, Giken, Gijaki Mankani, knowing Madam Hellen as their mother. Erengama also that anything at the beach of Chia for 12 years. Kata no tama. But that is not the end of the story. Kane anloka koro kado tauro ni Madam Hellen pesa matin mondo pil godo nyithinyi minega. Later nyaminwa matin bedo bugo join ni koro daki wedega uchia. Later wodine rani bugo ni edwi bedo bugo join ni koro daki wedega di abeni. Koro nyithindo gi moko chako gi secondary school. Tana oro ne pesa matin. To kondi kona barua to nyisa ni Geoffrey no se di school e form 1. Quita no di school e form 1. Koro kadugo kaido ndege kadugo taluonge to bed pinya nyisa ni koro wabed piny wago kwan gopi ma ango. To nyisa ni alioge gopa. This is an incredible story. Onyisa ni pesa mani orona, I've been saving that money. Pesa ne manya chako terogo nyithinyi gi school. Tanyisa ni pesa mana oro ni ne pesa mane pido godo nyithindo gi mondo indikonyiko. Bwana sifiwe. And I think my family and myself, we owe a debt of gratitude to this great matriarch who is lying here today. Bwana sifiwe. Amen. And I think in Kenya, Kenyans complain a lot. We complain about food, we complain about weather, we complain about everything in our lives. But there is no incredible, generous person in this world, Malo Jakenya. Jakenya complain about everything till you don't know how to why or that God of pain okay no put. And in the whole noise of complaining and mourning, we actually forget the incredible social work that we do for mankind. Adowacho, Neke, Girich, Ijaki, we grew up as family. It is very easy for people to come and stand here, to say it is well.
It is a defeatist line. It is well. It is well. It is not well. Losing a parent is not well. It is incredibly painful. It is very difficult, and it starts to sink in. Once you've gone back to Denmark, is when you realize that Mama Hellen is not there. Kakeno said of Nairobi, Mama Hellen. And it happened to me. Nikana ni mauto, wado magungunika, ichiwe tega. Wada hako aligepele, tinde daki bidala. It started with 1 month, 6 months, Samora kawa kadisho chikoka poka bidala. Because that connection is no longer there. Bwana sifiwe. And it takes hard work and prayer and dedication to ensure the legacy of Mama Hellen endures. Agoero kamano ni Nyasaye kumnge Mama Hellen. And again I want to repeat, Kaka Ogra Foundation, we owe her a great debt of gratitude. Kaka Jokamako Bewa, I can't repay what she did for me and my family. Yes, I will get you mkwe. Amano, isunge mokivi. Stand up on your feet. No nego kiki disi gumu, keti kepo pesa. Ayafuata mawa, hallelujah! Let us wave unto Jesus, hallelujah! I want a man that trembles the kingdom of the devil. Amina mami upini rudie chente mangoa. Petini. Keyboardist weka. I want. Not the man standing like the one who was swallowed in the garden. Commando. Yes, Rio commando. Praise God. We are almost coming to the climax of these moments, the reality of the show. Here with me are my siblings, but before I say anything, I will give my auntie Penina, who stayed with my mom for so long. Tukiwa mbele yenu hapa, letu leo ni kukubali ya kwamba ishafanyika. Mbeleni tulikuwa tunaongea tu, tunaweza jiconsole, tunaweza jibeba, lakini today we have to accept. Nitasema machache kwa sababu mengi yamesema kuhusu dada Hellen. Mara mingi nimekuwa mwanzo wa jani ya matibabu, tulianza tukiwa na yeye. Na tumetembea bila mimi kusikia kuchoka. Hata leo kama bado angekuwa ananihitaji, ningeenda na yeye. So what happens, mengi amesema kumhusu, sitaki kurudia. Wakati wote nilikuwa na notice ya kwamba hali si hali. Nilikuwa na contact my brother who is the elder in Christo Church, Elder Fanuel. Nampigia, ananiambia, uko hapo karibu na yeye? Niambia yeye niko karibu na yeye. Ananiambia wekelea mkono na niombe na nyinyi.
He used to pray with us, anatuombea mpaka tuone kuna mabadiliko. Tulipoenda for another admission for blood transfusion pale Port Florence, pia asubuhi tukiamuka akarudia hiyo jambo. Akaniuliza hao watu wameleta chai, nikamwambia bado. Akaniambia the same word. Auma au jokaluo. So I was saying iliwara mo to donge jintere kama tu mang'eny. Okimkendi. Oluo I thought that don't know kujo sero joko ndele ka koro sewe maandamano koro kikiluo. I didn't know that no luo amo. But didwa dio mang'eny ko. Tok nadwa pingra kode. Ako nene sama. Mano chieng' tich adek, mapi ugo tich adek. Koro kaneno mo tich adek gokinyi, achiew, aluoke, awire, amuon kenyo kamadho, mama nopenjo jowetena. Makata wacho gimoro ni mama kia ni dwa wach kiang'o mang' kata kanya jakunyo penja ni to nyasane mama ochiw nade. Naruko ni mama ochiw maber nikech sechego, kosepenja kaka mama ochiw to nyisa ni mina mama simo. Kendo giwuoyo maber. Mapako na de wacho gimoro ni kama to nyanja kunyisa ni hapana nyaseme bed gi mama bro. Koro chieng' moko chiwo to wan to beko sendo pesa longo ba ni sini rayo mama dwaro ni mondo wagole mondo watere jikon mondo odhi one jikon ni jikon ole. Ne watemo kar nyalo wa mwaka wigi bal mwaka matere jikon mopimo kasola luok jikon kana mto buku marachara ano. Tok kole kanyo mama nowacho ni watere baranda. Ne watere baranda chieng'. Mama no bet asade nyaka sako. Kendo chieng'no ne wan gi welo mang'eny mano biro neno mama. Nyaka padri nobiro koro seche mane en gi welogo machiegni an koro nawene thuolo. Kane oromo gimoro sa 7 mama noluonga. Openjo padri ni to uneno na nyaseme kanyisa ni mama an ka nabet e toki ka. To nyisa ni boga ne toki toka koni bia ne mbele naka. Tadi mbele ne. To penja ni kanyisa ni mama beta kani tika. To nyisa ni adwa ni mondi luong na Ken. Adwa ni di luong na Ken. Dong dod Ken oyaw. Kanyisa ni mama dod Ken to yaw. Koro okadwa pingo nikech kiri nyalo pingo mama ne kuinte ka kuchwanyu. Koro abe adhi nyisa ni Ken omika. Nyisa ni Ken to nobuk matin Ken nyore. Kowuok kaka dokta romi Ken kuke. Nachung' madhi od Ken mondo mione ni adhi odno madonjo to katime nade okayude. Naduogo nyiso mama ni mama Ken ne nitie but owuok matin kodhi loso gigene moko ta on to pok oduogo. Koro anyalo misi miwuok kode to nyisa na hapana. Adwa ni mondo awuok gi Ken wang' gi wang' ok adwa na wuok kode simu. Koro chieng'no mama obet kamano manyaka nyare moro biro kanyo ni machungo ng'ato miye opindo matin owene. Onyisowa ni koro ol mondo duoke e kom ot odhi oyue. Koro waduoke wan e tebo wachiemo. Tieko chiemo adhire kamonindo napinje ni nyogam to nang'o oduoka ni ber. Kanyise ni nyogam chiwo otedo alot mamit susa ga pot molo nyaka chak. Inyalo chamo. To nyisa ni nyaseme mane madwaro. Apinje ni nyalo chamo kuon kawuono miye mane madwaro. Na bedo gi mor. Ne wabedo abeda gi mor e ot te ni kawuono mama mok cham kuon dwaro kuon. Na dhi mwang'ado kuon gapoth kana chopo amiye pi ologo abende na pidhi okoni achamo kende. Nochamo mathin kabisa. Ne wabedo gi mor kamano ni mama kawuono chiemo karo biro ga chiemo. Koro modhiambo wabet mwabudho koro modhiambo kumoro sa 1 Uganda nobiro kendo ne fruits owuoyo kode olemone nonyiso nya Uganda ni lamna mondo achamgi. Koro kinyi ka piny noru ne wanindo maber gi mama. Koro ka piny noru mama nonyisowa ni mondo waluoko mama tok luoke. Okona ni Nyasaye monego bed ni kawuono iyudo ka hospital rasa. Nanyisa ni mama ok kawuono aparo ni en next week Tuesday. Ae tokeno onyisa ni mondo wagole oko. Ne wagolo mama ko mama ne ber. E seche go gokinyi kana luoke nya japuonj nogocho
Mopenja ni mano ng'ama bocho no tanyisa ne Linda kunyisa na mie simu mane giwuoyo maber maonge gimoro minyalo wacho ni kawuono mamuchiw mara mama ne ratego makata kidonjo tudwa wuoyo kodi kaka ng'ama ngima ne wagolo mama oko wan gi jaode Ken mama mobet e sechego ne waneno ka gima winjo koyo ne wasude chieng' tok tere chieng' nonyisowa ni mondo waduoke ot mama ne en ng'ama ne wuoyo masida mane en go kata chieng' onge kane waduoke ot kanyo ero ema nonyisowa ni wakete kom e seche mane wakete kom no matin kamano dakika tu kanyo mane Nyasaye okawe chuny mama an agonyo mama mondo odhi gi kwe lakini adong nikech ako mama. An kod nano wuoyo ka, Dr. Hezron Makobewa. An achiel kuom nyathi nyamingi, I'm the sixth born od nyamingi mane nyamingi othowe. That was in 2003. I was a young girl, I was a baby when God gave me another mother. A mother that has been my friend. A mother, a special woman, a special mother. I never got time to be with my own mother. And I thank God for the life of my mother. No kaluor, kataka sister na. I don't have a sister, my biological sister. I'm the only daughter of my late mother. With 5 boys, I only have 5 brothers. So Linda is my sister. She is my only sister. Kabiro od mama, nanyati mama Martin. Sorry, I will not take 1 minute. Kidogo tu. So, when mama adopted me, no kawa kaka choke, kanibiro odwa, no kinyal ng'eyo ni riche chogo. Ane mane an chogo, pod an chok mama, she's still my mother, even now. Okabi dison mama wa, because she's not with us. Pod en mama na, and I'm still her little girl. Podaere, she also assured me, Chemoro katoni nyathi wabiro nene hospital to niso Tony gi Tony. Queen ni katalelo. Black beauty nani, when I go away, and nyathina in life or in death. The same way she's still my mother, even after today. She brought me up to be who I am today, and I'm proud to stand here as Madam Hellen's daughter. Pokna lunge kamano nyakanene, kawona lungo mama na kamano. Koro onge mang'eny mabowacho, mang'eny osewachi. I worked with mama all through. I was happy that I did that. Nacheko maber. Stepmother wane nyisa nyoro na Queen no kawiki nyathi matin. Tamor ni cheko gi mama maber. Nacheko gi mama maber, and I'm happy. Dear mama, I didn't know this day would come. I have to let you go. I love you so much. I will keep you proud even in your next life. Nyasaye mondo gwedhu. Mimi tu nikusema asante kwa wale tumefika leo kutufariji. What I can say is that mama welcomed me well. Alinikaribisha kwa boma vizuri. May she rest in peace. Kauno awundo kabeta tena. But imada watu kuonyoga team. And along in my garden, Angel. I lost my mom.
I came to this compound when I was a total orphan. But Mama Norwaga, Genyithin wa te, wakangenda. Nilifika to school, kote siopa. Kenda kwa nira kama na maduwa. Magai madawa chiyonge, tagon manero kamano. But awitonga duong. To mama wacho bani ka Nyasaye okawo gimoro to nitie gima ber moloso ni mbele donge. So I hope nitie gima ber mabiro mbele kae. Koro nyaka no otiekre gimoro ni ekomi machielo. I recognize jodala wa mobiro kae okufona uru kamae. Thank you so much. Number 2, niwende mamana nitiere kae. When my brother ne kauja ode, no go introduce to Mama Hellen. Mama ne malige kanyawadgi. Tewa bue. Fuana kukapo kudi kumauti. Wherever you are. Ero urukamano. My brother Michael and Almas. Nyithindu watetete kumara marama untie. Okufuana. Ero urukamano. Ne kanisa mara Anglikana ji duto tetete kwa mama ko mama ni chima ka wuono amusuru ko pake asebedo ka tegno ka wuono ka tegno wuono kinde yo ka nyosora molo pile asebedo ka tegno dala ka atemo matek tek esultan bi asebedo ka to mama sultan na tegno kabuono katego kabuono kora ngeni mama koro kachaka nike to moloya kuni Nyasaye kama kum igini mumbi wa bedo ke mama ila kabuono to kanya wacho watende ni mama ose wacho ni mama nuda di total offense man mama da gogo nigina round apa ni 12 to total offense ne pogo roko de mtumba pana kichaka kwa mtumba kakisa cha wasu mkele ni mama wote wake okay do jino ni mama onyolo jino fanya mwana mchidi ni karo na kika mama ka koro sanyo kene ibiro mana ka biro mana muso mama to de do choma nuri to gimaber le mtumba yo rwako ibede madongo koro mana gone mama kamano kuom vitu kich ni makara to ka doge tu mama to kanya bacho watemo kwa wanyama watemo kwa wanyama mama meyo the best wanyama ya mama Nyasaye emone no mi no era no lowa emone yo tema no kare otherwise sakubero kwa mama maduong Nyasaye mundume. Let me say thank you to all our friends and families who are gathered here today to help us send our mommy to her resting place. I've been a strong woman because I'm raised by a strong woman, you know. I'm just sad. And I think it is okay to be sad when I have to say goodbye to my mother, my teacher, my friend, and my sister. I was her only daughter. Maybe what you didn't know is that, you know, in law we say that especially when you've been married, yeah? So in our first years of marriage, in the way, you know, you try to understand each other, try to adopt to marriage. I used to come to my mom with a lot of complaints about my husband Martin. I came once, twice. The third time, my mama sat me down and told me, Jackie, no, she called me Jackie. Adwani Ninja, you are married to a wonderful man. And let this be the last time you are coming to me with unnecessary
complaints, are just teething problems. Marriage is between you and Mati. And please respect him and keep the assembly to make a way assemble better than I found it. And I hope assemble assemble, don't they? She was, my mentor and my more role as Martin has told you. You asked me, who's your friend? I said, my mommy. She taught me everything I knew in life. And I cannot get him around it, but I really need a sign and tell you what we talk about Mother's Day. The last time my mommy was sick and admitted was in 1990. I was in class 4. And Mr. Mudomaga and Mr. Mudomaga came to our house, found Mama sick on a Sunday evening, and drove us to the hospital, and Mama was admitted. Then, this year in February, Mama complains of stomachache and Mama goes to the hospital and gets admitted. My antennas were raised. I was like, no. Mama now to work. Mama now, okay, admitted. And when I was calling my auntie Penina to follow up, she told me, I got your Kakoka Video admitted to emergency room. People are crying. Because to me, in Denmark, emergency is really dangerous. So I thought that was the case with my mom. So I cried, and from that day, that February day, I've been crying until she passed on. Nothing can attest that I don't sleep at night. I wake up to pray for Mom, I wake up to cry. And I did that until, just 1 week before she passed on. When I slept through the night and when I woke up, I felt guilty. Mom, what's happening? That was a Monday night. Till the night I slept through the night and I was wondering, what type of basis is this? Meanwhile, my mom was not doing well, really. Wednesday the same, Thursday the same. Then Friday I talked to her and yeah, she was alright. Then we chat about with my brother. My brother was also chatting with me. I talked to Mom at around 7:30, then by 8 I was at work. Ken was chatting with me and then 9 o'clock Ken calls me, which is strange, work time rarely. So Ken calls me and tells me, asks me, it's you from home or so in the office. And I wanted to be rude to him, like, I'm only Benjamin now, why don't you just tell me what you want? And I was like, yeah, at your office. And I go, in Kenya, yes. This is where our journey ends. And I was wondering what journey, because what is that journey? He told me that Mommy rested. So like, Ken, it can't be true. I spoke to her there 1.5 hours ago, quarrel between 7:30 and 9. I don't know what the report I got from home was that she was improving, So I really didn't know. I really did not know what was happening. Generally, I'm a very calm woman. I think that's a trait from my mommy. I could be under pressure, but keeping things really calm. But that day in the office, again, I think when you're sad, you get a default language. Or a boy will do little book, so it was and it took me time to calm down. And my personality, that was the way that I was dealing with my mom was sick. One of the parents that we didn't know what she was okay. Yeah, but anyway, life happens, and so that was how it lost mine. But then I'm sharing, that's you're checking on your parents. Why do I say so? Because I got, she's my friend, we talk a lot, we call, and every time I call
at times I get to miss her call. She does not answer my calls because she's busy around her home. But in March, rather February there, I call my mom in the morning and I get a bedroom. I call at lunchtime, Mama, and a bedroom. I call at 4 o'clock when I'm leaving work and a bedroom. And then I'm like, this is not mother. Something is really wrong. So I suggested to her, Mama, maybe we would have been and then Jackie just came home in December and we used a lot of money. Don't come and be okay. So I decided just to drop that and not tell her that I'm planning to come. I just booked my flights. It's only my husband who knew that I was coming. I just booked my flights and got home. So the Manaro Bordo, you know, when you come home, generally you get mom in the sitting room. She prays for us and, all the exchange, greetings and all that. But when I got home that day, I walked through our sitting room to the bedroom and I found Mama lying on her left. So Mama and son went until 4 o'clock. Mama was still lying on her left side and her tummy was swollen. So can I tell her, no, you're not okay. It's not I'm okay. I'll be alright. I know I had a maximum. Mama is not okay. I don't know what to do. I left Kenya almost 20 years ago, so I did not have that network of which doctor to contact, where to go and all that. So yeah, our foster brother was home. When I asked him, he gave us the contact of Dr. Moore, and that's when we started this journey with Mama's treatment. So, in Denmark we have this culture where you don't treat something that you do not have. We must have the diagnosis. I talked to Dr. Moore that I really want to know what was in my mummy, and I was willing to go to whatever length to find the DNA. So they did a number of tests, really, a lot of tests. And the day they used Mama Lily and a plastic tumor, I'm sure some of you are getting to hear that and a plastic tumor for the first time. Even us, that was the first time we had this and a plastic tumor. But then they had to take time to get to know of anaplastic tumors, what was it? Then I think a week later, that's when we were told that it was a lymphoma, and she started chemotherapy treatment. Given everything, the day my mama for her first chemo session, our mama or you don't chemo, and no, you are one of us, you are with her. We cried really, and I was hopeful, but I didn't know else. The last time I was hopeful too, but the last day we couldn't very hopeful. But we're strong in the Lord and know God. We know that nobody will get out of this world alive. Mama has just gone before us. We will join her. You all be strong for us. We will be well. Mama has left behind strong siblings and with a support system from Kaban and Kasagam. I will be okay, in the fullness of time. We'll heal. I can't cut a will heal, but maybe we will. Again, let me just say thank you. Allow me quickly. Madam Pamela, you are Mama's friend. In comprehensive, there's a day actually Mama cannot eat, and I went to Hawaii. I watched the pump. I need your help. Can you come? So when Jackie, I have a lot of vitamins, but bring me back. She's in Migori, and she was in comprehensive at 10 o'clock.
you were very sad to be here. But yeah, you really supported me when you. And another person, one of that is Martin. And Okanya Gonero Kamanan Kate. Yeah, I cannot. You've gone, you know. When you sing our vows, we say in sickness and health, but you took the sickness of my family and you stood by us. We had several projects doing that. Martin told us, decided we are putting to a halt. And my several family, Henry Bekaleo, Mama too, he is in the group, but traveled to be there to support me. Then the mere girls, may God bless you. Class of 98, you're wonderful women, you know. May God bless you and may He let you tell where you're planted. These girls, you know, I just asked me, what do I have done? And I don't, we have oncologist nurses here. Gee, they just work it out to help me. What do I have? Then the CU alumni of near girls. What I forgot to say is that we are in different groups. We have the Kisumu chapter, the chapter. I'm a member of the diaspora chapter. The diaspora chapter has been but may God bless you. And I will not forget to thank my remaining mother. You see, our dad left us in 2003, that's 20 years ago. And I've seen how you and your mama have been being a team to bring, to raise us. You've worked really hard together as a team, and every mama siblings. And then you can uhero ramane, you want to manage you kaka mama again. Name kodo kuyo. This time I'm going to mani ero kamano manage kabisa. Awinjo kiwacho kae kwa wewe nikech mama koro onge, but no nyaro luti brought up wonderful children. The thing are rooted to values of our we are virtuous children, and we will not even one day forget you. What we want to continue being Joka Opiyo and team, work as a team as we've always done. Now Bomboni mama now chagi, Monakone mama, waiting, Okendo, mimi mabe machuni learn this. Because my aunties have been there for us. When you call her Lady Justice, you call her Madre. Mama Madre, Okanya Katawachua, some of these things are new, but you really fought with us. May God bless you. Mwana uru, but the side of the local children Praise God. What is it? I don't get it. I'll not forget you were in the estate teaching fraternity. You know, you raised us. Apparently, you were by default our uncles and aunties. And this has been proven during, when we have the funeral meetings, they're there supporting us as if Mama was there. Thank you very much. And I'll mention your names, Mr. and Mrs. Olugamaga, Madam Dorina Rupo, Mr. Odiambo, Mr. Odida, and Mama Sheila, Mrs. Owino. Many, many thanks. You took us back to our childhood, really. Thank you very much. And Nimine Mama. I call them Nyalenda Taliban. Yes, yeah, Nyalenda Taliban. Wow, you're wonderful women.
And for a long time, I thought that Auntie Lillian and Auntie Awino were our elder sisters for such a long time. But my worry was to give people Mama Hellen Nano when we call her Mama. Because they grew up with us. Yeah. Thank you very much. Yes, I'm happy to let Mama rest because we've seen cancer patients, die in a lot of pain. My Mama rested with zero pain. And I'm happy because we gave our best, we gave our all. We withheld nothing. Mama rests knowingly, nothing no chungode. Ken no way, even a rocky Ken no way of the talk, okay, to helping transport Mama to and from different, Kenya Kamano. Richard the violence, Yakakani watch a new job of Pali, Nebuloro Jordani to help Mama. Many things. Then Yakiwa Martin McQuinton. Nini Kanekoro Ado, Belma, Mama Yuakanani, Jackie Yathina. Beniti Yanatomana Timona. That's painful because I'm like, she's giving up. But anyways, Greta told me, don't worry, I'm taking the leave and I'll be taking care of Mama. Thank you very much. Then Yaseme, Yaseme? She helps me at our Kanyameda home. Tangayo Tini Yaseme, Kaka Okolega, Kagana Kanyameda. When I needed help, I explained to her what needed to be done. I'll take care of your mom. And she did it. I think even better than me. My Swahili is Asante sana. I'm happy to release Mama na Adira Mother's side. I'm happy that Mama has left behind a strong team. Okwaluwa, yes, I said in Belewa. Our children is a labote. Rest in peace, Nyaroboti. Rest in peace, Nyarbiamoy. May God bless you all. This journey has not been an easy one, but as we speak here, it's a bit unfortunate that where the elders and the wise men have spoken, we don't have much to say. They have actually cleared it for us. In summary, because we are her children, most of our lives were in Miwani Estate. But one thing I noticed about her is that she insisted on us going to Sunday school. There's a church near the school called St. Peter's. So apart from her being a mother, it's St. Paul's, sorry. Apart from her being our mother, our teacher, she also insisted we go to St. Paul's. That is where we nurtured most of our Christian life. One thing that I don't know my siblings did not note, I realized sometimes when we were those schools, there were times that people go back for lunch. Sure you remember those days, those who remember. Once in a while, she used to come with one of the students to come have lunch with us at home. Apart from the ones who are staying with, she could have a student, I think because they come from far, she would come with one or two. You go back for lunch, come back to school at 2. So those are, I think, part of the kind gestures that were already could be seen by then. One thing, again, the love she had, her dad had for her, I didn't know, because I think we were born late. We were born by dying. But I remembered very well, after I did my class 8, the dad is my maternal grandfather, who was in the scheme in Kitane. She just told me, the results are out, I'm expecting her to tell me, we are going to school, the school is on Ziko. She just sent me all the way to Mzee, I didn't know. So we came with Mzee from Kitale to Kisumu, to the school, and Mzee paid that term's fee. I remember it very well. He was a bit weak, but we came all the way. So when I hear about the love they had, I can now see part of that love in action. And forever I'll be grateful for Mzee. And I think when Mzee passed on in 498, she was the one who was tasked with delivering that message to us. I have my uncle who was with me, Onyango Caleb,
and she's the one who came and delivered the message to us that Mzee has passed on. As mothers are usually very curious and keen on their firstborns. There's a Kiswahili I hear, not that I don't go to those places, that kutangulia kwa baa sio kulewa. It is there, I've heard it. So sometimes you can be there, but somebody will come back and... So as fate had it, my younger brother went ahead of me in one way. So there was a lot of pressure from her. Ken, when are we getting these grandchildren? I told her I'm going to Haraka. And immediately it happened, and I got my firstborn kid named Michael. She never called me Ken again. She used to call me Baba Mike, all through up to today. So I think she was yearning for the grandkids. That I remember about. I've heard our auntie here say, Mom was worried. Even me, I had a feeling, because she could call me to the hospital. When she's at home, she could call me to the bedroom in the morning. Call Ken here very fast. Here to Kisumu, and Quinta tells me, Mama, doing Opiyo. And you know, Quinta has got this threatening voice that something is very serious. She has a lot of panic buttons. I tell her, Quinta, I don't operate under stress. Tell me what it is. Need be a haraka. Now you imagine the speed with the nine. She just tells you, Adwa Mananini. But when you look at her, she used to weep a lot. And you could tell there's something in her disturbed. I was like, does she know something that she's not telling us? Because the assignment she used to give us at home, paint the grills, do the mold, I want to do the pictures, well, Opiyo, Yokanisa Biro, and then Yokanisa Biro, those are a bit, they were not adding up, but I was not trying to think minus the box, even outside the box, hapa mbele kuna maneno. And she insisted I take a photo and show it to her. So when she told her how she's worried, now I'm getting the reason, I was also having a fear. She looked worried to me, but I had a feeling she was hiding a lot from us as the kids, because I think she feared that if she shows it on her face, what will we do? The fear was there. And to the two brothers who were told to repeat, maybe I didn't tell them, but I noticed whenever they came to the hospital, they were emotionally disturbed. I could tell. They were with strong uncles, but I could sit at the back. I see Elder Fanuel will sometimes come, but the way she left, I can see Elder Fanuel was hit hardest. Fred, and I was seeing you guys, I was just quiet. You two were hit hard. As we've been hit. Tulipigwa tukalia huko tukaishi tukapigwa na maandamano. So we are now in the system now. But you guys, I saw it clearly when the way you were walking, when you see her, when you left, I could see in your faces, which were even sending more signals to us, Mambo's image. But it's okay, she suffered. She really suffered. And she tried to keep it away from us. She could admit. You see, Elder Fanuel is now confessing. She told him. She's in fear. Us, I was really fearing there's something she's not telling us. I was even telling Jackie, you called me all the way at such a speed, only to tell me idwa mananena. Okay, nakasirika lakini unajua ni mgonjwa pia siwezi jambo. Of course, yes, you speed nashikwa na polisi somewhere here. Okay, I had some medical receipts, so I could find my language using the medical receipts, and I was left. All the way, but that is okay. In the house, I think she realized she never wanted me to leave her side and Richard. Most of the time when we were going for the chemo, she wanted Richard to be there. So sometimes the vehicle is small and I'm telling her, it's way back to where it and I said, there was some element of fear. It is okay. She suffered, but I noticed the fear, and the woman was confronted with the brothers. It was hard for us. Losing a mother is not an easy thing. I remember when her mother died, Uma was also close with Leonora. She's one that every time you approach her and she sees you and she was even sweeping, she'll throw away that broom and smile and tell you, go into the kwanza. These are things that when you start seeing as a child, those memories linger forever. She also had that culture during the last days. But to me, sometime back in December 2021, when we had a funeral, I thought I saw that my mother, there's a problem. But when we asked her, she said there's no problem.
When Kelly was doing a wedding, I didn't attend. I saw the photos. I asked her again, "Man, is there a problem?" One of our cousins called, without quotes and quotes, Mika, asked her, "Is there a problem?" She told the guy, "There's no problem." So I had a feeling, there's something, I can't place my hand on it. You know, when you know your mother, you know your mother. When she's losing weight, you know. When she's becoming dark, you know. When she's happy, you know. But it was a journey. She must have been feeling bad, but she never told us. Maybe, and I know she was telling my brother and the sister not to tell Jackie and not to tell me that we'll be worried. Unfortunately, it's okay. We get to know about it. We saw her suffer so much. She used to cry a lot. And now the pain, her crying, we will not tell. Is it that she feels she's leaving us, or she's in pain, or there's something worrying her? But all said and done, we have seen the journey. The journey has been rough as from March this year, very rough. We will heal. This is not an accident that hits you so hard. This is a journey that you've seen, most of you have seen and witnessed. And for the people who are with us in the hospital, we say thank you so much. Many called us, we say thank you. Many gave us donations here and there. Some were telling me, "Ken, where can I come food? I really know what is happening to you." I say thank you so much. I cannot mention you all by your names. In Nairobi where I stay, we have a coach. They also insisted that they want to pray with us. I had to go. They prayed with us, and they gave me some small sadaka. And I say thank you. I don't know if there's any here. I also have some colleagues who used to work with me who traveled all the way from Nairobi to here. There's Alex somewhere. Alex Tagati. Alex is there. There's Irene Mani. Irene is also there. Thank you so much for coming all the way from Nairobi. To the pastor, you've been with us every day. I also say thank you. It is not my moment to give a vote of thanks, but I feel indebted to do that. Jackie, I will tell you this. Even though you're not talking about it, I will tell you this. She was mad at me that I should have not told her that mother died like that. I asked her some leading questions. I tried, I realized she was detecting because the way she was answering the questions. What I feared, that somebody else will tell her. It was me to tell her. So others, I'm sure within 10 minutes now you are getting the message. It is good. You people cry. The old way of wailing, I thought I saw somebody doing similar thing here. Cry can be surprised. Then retreat to your cocoon. Then I told her to call me back. But I think I had to do it. If you are still hard on me, please forgive me. I had to do it. And if in any case, I can do it again and again. That's what I had to do. So, for all of you, you've left whatever you are doing to come and mourn with us. This day is not a very easy day. I know I've broken down sometimes. I thought I was strong until something hit me yesterday. This day is one of the days that we'll never forget. But to our uncles, you helped us a lot in writing some of these things. I say thank you so much, our uncles. Some of you know me from the way I was 1 day old. And I value you so much. Even though I've not told you, but I'm sure you know I value you so much. Thank you so much, our uncles and our relatives and my in-laws. Maybe just stand up. I am very happy. My in-laws from Western, please. Watu wangu wa Western, asanteni sana kuja kunisaidia kupumzisha my mom. Thank you so much. I value you and I love you all. Thank you. If there's anything I've not said, I'll let it rest. And I think I'll take the program back to the church. Thank you. Madi punyo manyo wanyi kumononi nyingi Yesu Kristo Bwana. Barua maaskofu mar Diocese mar Maseno East Nikode family ni to the family of the late Mama Hellen Achieng Opiyo. Condolences to the demise of Mama Hellen Achieng Opiyo.
with the Right Reverend Dr. Joshua Opiyo, by God's providence, Bishop SEK Diocese of Maseno East, do bring our heartfelt condolences to the family following the demise of Mama Hellen, Achieng Opiyo. Mama Hellen was a dedicated Christian of Boya Parish and good supporter of the Mothers Union. She also served as a parish treasurer for a period of time. Her legacy will remain in us. It is our prayer that God will give you strength to pass this moment and grace to accept His will. As we condole and pray with the family, we are reminded of the words from the book of Revelation chapter 14, verse 13, quote, "Then I heard a voice from heaven say, 'Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them.' Be assured of our prayers during this trying moment, and may God grant you strength." Signed by the same Reverend Dr. Joshua Opiyo. May I now have the duty of handing over this letter to you. Asomo muma e barua mane Jeremia janabi ondiko. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto wacho niya, luonguru mon ma joywak, oruru wach mondo mon mong'eyo ywak obi, gidhi piyo mondo gidengnwa nyaka wengewa pong' gi pi wang'. Tho osedonjo gi dirise koda ka mich ruodhi, kendo nego nyithindo e pewe oko kod yawuowi chirni. Ruoth Nyasaye wacho niya, ringre joma otho biro dhurore mana ka pidhe mag wuoyo mool e puothe. Inichal gi cham ma jokeyo osebeto to pok ochoki. Polo dhi mbele. Kaka pod ginyalo nyuol, an pok gichaka. To gidhi kwagi mondo gimede gichaka yawa. Ang'eyo kaka tek pidho nyithindo oko. An asepidhogi. To maungo tin ahinya. Chaka uru, kata ka en nyako to uchake niya Susana. Mama mani my prayer. Don't detail na prayer no mondo ibende gi God. Mondo bed gimoro manyalo kawo tron. Uneno jothurwa. Ng'ato obiro kae gi kuot. Tagogo ni mondo ng'ato mi thuolo to loch noloya. Nikech abiro represent as kof. Bende aora ahinya nikech dala ma nyako thoe padri ae. Kumotede padri ae. Koro an ng'ama dang' awuo. To mane wach mane Nyasaye okete dhoga chakre nyoro. Ni mondo ji opuonjre ywak. Mondo neno rum. Mondo ka ng'ato wakuchicho. Joey, awe ae atoma kanego dhano atoma nach. Gikuoni manik. Tukul ko pako nyakoni. Kaka nosomo lugulu. Nyirima nosomo lugulu no. Picha ni Alliance. Kata nyi Coast Guards. Erema nosomo Coast Guards. Kane. Mana jawa. More e bas. Mana jawa na Kenya. Kudu vya mana. Kudu vya. Kora yoro moro kaya. Tomu wacho ni Jeremia niki. Ni mondo dhi luong mondo puonj nyithindo ywak. Koro an gi weche ariyo kuom puonjo nyithindo. Nyasaye wacho ne Jeremia ni puonj nyithindo ywak nikech adhi nego ji. Omiyo prepare gi for what is to come. And all that remains of the future. Gin joma denge makoro madwaro. Joma somo ok madwaro. Odwaro mana joma denge. Omiyo apenjo nani mon man ka. Upuonjo nyithindo ang'o?
Upuonjo nyithindo ang'o? Wan oko wachno achuo, oko wache ka ipuonjuru nyithindo jwa. Mone mowachi ni puonjuru nyithindo. Because the best teacher mar nyathi e gima nuluonge e school of law ni pupillage. The pupil mar ng'ato kena en ng'ama puonji 1, 2, 3 plus 4 is 10. En ng'ama oneni kidongo, ng'ama oneni kiwuoyo, ng'ama oneni kiyanyo ng'ato, ng'ama oneni kichwado dhok. Wan wachako pur gi dhok kowan nyithindo matindo. Sunga ma ng'ato ka ng'ato kuomwa ka onego bedgo en sunga niya, nyinga ondike buk moro malo kucho, to bugno ok tondiki andika nying Kakola gi Kochogo gi Tura. Indike joma wacho niya, Ruodha iwena an ok awinjora. Joma tek ok dhiye, joma riek ok dhiye, joma omewo ok dhiye. Joma wacho ni Ruoth ok awinjora mondo iluoka gi rembi manochwero musalaba, kende ma nying gi yudo kucho. My question is, bugno yaw, kech yaw tidhi yaw machiegni. Idhi yaw machiegni. Mar Mama Hellen ose yaw. Mara modong, mari modong. No matter who you are, no matter your status in life, no matter your economic status, that man doesn't care. After all, feather and gold and silver belongs to him. All that you have is just a fraction of what he has given. So you get nothing. Kimodwaro kuomi en mana kujinyenyekea na kusema Mungu wangu, mimi kwangu siwezi. Tuongi mateka wachno. En wach mangato wachne min, en wach mangato wachne chiege, en wach mangato wachne chuore. Kada ko kuo, to hango chuore no nego wari. Mano en poko ware. Nikech porero neno jomoko ni poko war. Ng'ama porgo machiemo neno ng'ama chielo poko war. Nikech poro neno pilia manie wang' ng'ato. To log maduong' manie wang' ng'ato kotim nade? Ng'ama pod lamo mana niya, injili ni nyathino ma jakomo chamo onego winji, mano poko kuo. Ng'ama kuo manyore na kinde ka kinde ni Ruodha ok awinjora. Ruodha ok awinjora. Ruodha ting'a malo. Yesu ting'a mana malo loloe, ting'a mana malo loloe. Kik wiwa wil ni tho osebiro mang'eny. Tho ok lo gi teko, tho iloyo gi nyawo. And that reminds me, nyithi Hellen, ni kane pok uyudo thuolo mondo ulor weuru uywagi, you are doing a disservice to yourself. Beduru manyapi nyim tho. Tho ok dwar joma tek, tho dwaro joma nyawo. They come up very strong. To kidwa bedo a hero in the face of death, mama ni dako bede hivi. Na. Konywa Nyasaye mondo kinde duto wamany wang'i, ka wang'ima to waluori, mondo ka watho to watho kodi. Wan bende yie mondo tiewa mobiro ka okele kweth, okele ng'wono moro, oywe pi wang' jotichnigi kawuono kendo ndalo duto nyaka chieng'. Amina. Chandruok ma wan go en ni chan mako wadu ok moni nindo siepna. Treasurer mar kanisa wa kendo nyo wan kode machiegni. Gima nyang'e kuom Mama Hellen ni Mama Hellen nyo en treasurer mong'e golo pesa kuom josiasa machalo wan kama wan ni pesa omendni. Mama Hellen nyalo gona simo ni Daka neno nyingi ya list ni kwa kawa inka dhugu sikipi ika disi ya mani mara kanisa ni poki miya wagi moro tauro ne kuro lalne eno makoa kabisa kana pimo ne Dr. Ron mawuda alaka ni abire liya koni
Tono wacha ni kitundo kono mano dalawa. Ti iter mos na makende. Kende wacha na dalawa ni wan kamora achiel e kuyo ni. Omiya sadaka moro wa megol. To gima Dr. Ono okwacho en kuoth moro mwabiro kuok kuodhego. Wawacha matin. Wabiro wacho another forum. Lakini Dr. Ono miya pesa ka moro mondo akel ka sadaka moro. Wacho ni An bende bedo siemna medano fange ng'e teko ni. Medano ema kone ni kindwa kode ng'ane odo kindwa kode ng'ole siye ya Timuru kida wadi dala ma Yesu loso sayu dala wa wadi timuru kida wadi dala ma Yesu loso sayu dala wa timuru kida wadi dala ma Yesu loso sayu dala wa Polo
mane yudo kuom jawan, mak matek to gimane yudo kuom bende, mak matek gimane yudo kuom jawan, mak matek to gimane yudo kuom jawan Yesu, mak matek gimane yudo kuom jawan, mak matek to gimane yudo kuom jawan Yesu, mak matek gimane yudo kuom jawan, mak matek. Io vedo monisore, gima Yesu timona. Io vedo monisore, io vedo monisore, io vedo monisore, gima Yesu timona. Io vedo monisore, io vedo motontu, io vedo motontu, gima Yesu timona. Io vedo motontu, io vedo motontu, io vedo motontu, guarda un mi aiuto di comandire mi aiuto di mo ulo ti me oda kalo primo gala jate ulo ti me oda kalo primo gala jate lue chalmono mai wendi dio iti gala Ruoth Yesu Kristo, e kindeni mane ibedo go liel ni miyo liete duto mag joma oyie owal. Miringre jatichni Hellen onindi gi kwe kaeri, kendo mondo en bende obi ochier kodi e teko mar Roho mari maler. Amina, amina. Matelo no otimore nade? But with him, the Bible says we are more than so we conquer. Koro kwe mar Nyasaye modhiero rieko duto ng'eyo mondo rit chunyu gi paro kung'eyo Nyasaye kendo kuhere kaachiel gi Wuode Yesu Kristo Ruodhwa. Kendo hap Nyasaye manyalo gik moko duto, Nyasaye Wuoro, Wuowi kod Roho Maler obed kodu kendo Iruoga sudi mochiegni koda, agangora gi maricho maber. Reti puodha Yesu kiki chwama, iluoka gi rembi maler. Iruoga sudi machiegni koda, agangora gi maricho
chon